Let me tell you something, ladies and gentlemen. It's very important that we begin to learn how to create wealth. I'm not talking about loving money. See, I believe the lack of money is the root of all evil. People are steal for money. People are killed for money. People go to jail for money. Every time the unemployment goes up, in those areas where the unemployment is high, that's where you have the highest incidence of crime and violence. Whenever the unemployment goes up 1% in our community, 10,000 children and women are battered. Money makes a difference in your life. I never wanted to be rich. All I've ever wanted to do was to be comfortable. How many of you ever wanted to be comfortable? Raise your hands. Then I realized in order to be comfortable, you got to be rich. An old friend of mine, Zig Ziglar, said, people say money won't make you happy, but everybody want to find out for themselves. Rita Davenport said money ain't important, but it's right up there with oxygen. And let me tell you something, fellas, even if you're as homeless as I am, if you got some money, women will find something cute on you. He got earlobes like Denzel, honey. Money makes a difference. I used to be so broke when creditors would call the house, my children would answer the phone and say, my daddy say he ain't home. I was so broke at one time in my life, I walked by a bank and tripped the alarm. I tell you, poverty sucks. You hear me? Repeat after me, please. I'll never be broke again. Yes, write that down. I affirm that I'll never be broke again. Never. Never will I ever be broke again. Let me tell you what money does. Number one, it gives you control over your life. Write that down. Number two, it gives you options. Three, it allows you to live a life of contribution, to contribute to things that you feel strongly about. Like this ministry and the work of Project 2000 will be doing to change the lives of young people. Bishop Jake's vision is if we can have Little League football teams and baseball teams and basketball teams, then we can have Little League dermatologists and cardiologists and endocrinologists. So he's now establishing an institution, Project 2000, to give our young people the methods and the techniques to reinvent themselves as we go into the next millennium. And this era that Peter Drucker calls the era of the 3 C's, accelerated change, overwhelming complexity, and tremendous competition. So here's the first step to accumulating wealth. If you expect to do it, write this down. You must be willing to do the things today others won't do in order to have the things tomorrow others won't have. That's why the book of life said the road to life is straight and narrow, and few there be that find it, because few there be that are willing to do the things today others won't do in order to have the things tomorrow others won't have. What are the things that others won't do? Number one, make discipline a major force in your life. How many of you know if you'd have been more disciplined, you'd be further along to reach your goals right now? Socrates said the undisciplined life is an insane life. The road to life is straight and narrow because few there be that are willing to discipline themselves. Here's something else that most people won't do. Make it okay to fail. A lot of people, 85% of people, allow their fear of failure to outweigh their desire to succeed. Repeat after me, please. Anything that's worth doing is worth doing badly. Yeah, see, anything that's worth doing is worth doing right, as we have been taught, if you know how to do it. But if you don't know how to do it, it's worth doing badly until you get it right. I bet you, and I wasn't there, I bet you that when Bishop T.D. Jakes first stood up to preach, when he gave his trial sermon, he did not have the command, he did not have the mastery, he did not have the confidence, he did not have the depth,
He did not have the capacity to translate and milk scripture like he did last night when he first started out. Now write this down. You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. The first time I stood up to speak, I stood up and my mind sat down. I looked at the audience and I panicked. I had to introduce a play at school. We're about to start ran off, Mr. Washington. Mr. Brown, where are you going? Mr. Washington, I can't think, sir. I don't know. Did you rehearse? Yes, sir, I did. Well, what's wrong? Why did you say your lines? I don't know, sir. I got up there and I looked at him and everything left me. Let me do it another day, please, sir. No, go back out there, Mr. Brown. Mr. Washington, I'll mess up, please, sir. Don't send me out there now. I'll mess up. Mr. Brown, if you run now, you will always be running. Anything that's worth doing is worth doing badly until you get it right. Why are you moving like that? I got to go to the bathroom, sir. Mr. Brown, go back out there. Yes, sir. We're about to start a play called 12 Angry Men, directed by Mr. Leroy Washington. And I ran off. The next day, hey, Alfalfa! Hey, Les Brown, how are you? They dogged me out. They talked about me so bad. The next time another event came up, Mr. Washington said, Mr. Brown, you're up. I said, no, Mr. Washington. Everybody says, no, not him. I said, they're right, Mr. Washington, not me. He said, Mr. Brown, you are up. Yes, sir. And I went out, and pretty soon, when people laughed at me, it didn't bother me. They would throw paper, and I could catch it without losing my concentration. And then one day, I came out, and a hush went across the audience because it must have been something about me that indicated that I'd come to myself. And Mr. Washington had been practicing with me to give a presentation. And I looked at the audience and I said, I choose not to be a common man. It's my right to be uncommon if I can. I seek opportunity, not security. I do not wish to be a kept citizen, humbled and dull by having the state look after me. I want to take the calculated risk, to dream and to build, to fail and to succeed. I refuse to live from hand to mouth. I prefer the challenges of life to the guaranteed existence, the thrill of fulfillment to the stale calm of utopia. I will never cower before any master, nor bend to any threat. It's my heritage to stand erect, proud and unafraid, to face the world boldly and say, this I have done. Girl stood up and said, that's my boyfriend, honey. I like me some Les Brown, baby. But I didn't start off like that. You have something special. You have talents and abilities in you that you don't even know. So how do we begin to create wealth? Let me give you some ideas. Number one, write this down, knowledge. What knowledge that you have in this economy, part of what we need, that people are willing to pay you for that. Next is talent. What talent? Dion's talent's playing football. I didn't have that as a talent. My talent is talking. To me, my definition of success is doing what you love to do and find somebody to pay you to do it. So I find people to pay me to talk. I talk. I brought a game to this country called Beard Whist that I invented. And that's how I talk. I shoot pool. I signify. I make you tear up your cards, break your cue stick, because I talk a lot of trash. I throw you off. You've never been to Boston, I'll take you there. So I learned how to signify and talk trash, all right? And so I make a living talking trash to AT&T. I make more in 1 hour than 90% of the American public earn working for a whole year, doing what I love to do. That I've developed my talent. You want to master your talent. Find out what it is that you love to do. I love to talk. Scripture is another key that says to us what we need to do to begin to develop ourselves. Luke 12:34, where your treasure is, there will your heart be also. So what do you love to do?
And then explore ways in which you can earn a living doing that. Cooking, writing, painting, working with numbers, working with people. The other thing is, not only must you have knowledge, talent, some skill, but the other thing that's important, faith to act on whatever your dream is. See, if you don't believe in yourself, how many people you know that have a lot of talent, a lot of abilities, but they don't believe in themselves? Raise your hands. See, that faith is very important. So the faith to act on those dreams, those desires. Here's scripture that I like very much. Proverbs 16th chapter, 3rd verse. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Commit means to carry into action deliberately. Commit means to make it happen no matter what. Commitment is the difference between next time you have bacon and eggs. The chicken was involved. The pig was committed. He had to give it all up. That's going to take a minute to sink in tonight, all right? See, when you make a commitment, I'm going to become wealthy. When you make it important, when you decide I'm going to do it no matter what, life changes for you. See, most people don't keep their commitments to their commitments. That's why they lead lives of poverty, lives of misery, lives of unhappiness. Socrates said the uncommitted life isn't worth living. So part of what you must do, whatever commitment, whatever covenant you make with God while you're here, to go back to be a better father, to go back to make a difference in the community, to go back to change your life, to decide not to ever to use drugs or alcohol again, to decide that you're going to begin to recreate yourself, that you're going to be reborn to a new state of consciousness. Whatever commitment that you make, keep your commitment to your commitment. No matter what. If it's hard, then do it hard. But keep your commitment to your commitment. And then it says, thy works. See, now most people look at that, commit thy works. Most people look at activity that one engages in to achieve a predetermined objective. But works, commit thy works, it pluralizes. There's an S there. Learn this from Bishop. You got to watch these things in Scripture. Just can't go on the surface. There's an S. Then say commit thy work, whatever task, whatever talent, whatever skill, whatever knowledge you have, and begin to make money doing that, making a difference, impacting people's lives. But commit thy work. So there's two kinds of work. There's external work, activity that you're engaged in, and there is internal work. Now, why is that important? Pharisees said to Jesus, when shall the kingdom of God come? The kingdom of God coming not by observation. They shall say, it's neither lo there, lo here. Behold, the kingdom of God within you. It's within you. Seek ye first the kingdom, and all these things will be added unto you. Wealth, good relationship, peace of mind, good health, better community, whatever you want to desire. A more powerful ministry. So the work is internal as well as external. So therefore, number one is, first step is you got to live your calling. You got to decide what is it you love. Second thing is you've got to work on yourself. Write this down under work on yourself. You don't get in life what you want, you get in life what you are. You have a ministry and you have 300 people, that's a reflection of you. You have 2,000, that's a reflection of you. You have a job, you're generating $1,200 a year, or $2,000, or $500,000, whatever you earn, whatever you're producing in your life is a reflection of you. That's why it says, judge a tree by the fruit it bears. I can look at what you're producing and I can tell you a lot about who you are. And if you look at people who are living below their potential and sinning, and sin in the Aramaic language means falling short of the mark. I asked a question earlier, how many of you have goals? You raise your hands. How many of you know if you had your life to live over again, you can do more than what you've done? The majority of us raise our hands. Then that was an indication, that was testimony to reflect the fact that you operating below your potential. That's a sin. Herein my Father glorified, that ye bear much fruit. Didn't just say fruit, much fruit. See, when you leave here, you've got to make a commitment to be more fruitful, to be more productive, to make greater impact. So what will allow you to do that? You got to spend time working on yourself.
In order to do, write this down, in order to do something you've never done, you've got to be someone you've never been. In order to do something you've never done, you've got to be someone you've never been. That's why Scripture says you must be born again. You've got to die as you are now. You've got to be willing to give up who you are now for what you can become. Certain things will no longer fit into your life. There's no place for it. In order to do something you've never done, you've got to be someone you've never been. So you've got to spend serious time reading, writing your goals down, reading Scripture, anchoring yourself spiritually to handle the storms of life, because they're going to come. You've got to read things that will help to develop your mind, your consciousness, your attitude. This man changed my life, Mr. Leroy Washington. I was in his class one day, and I was waiting on another student. He came in and he said, "Young man, go to the board and work this problem out for me." I said, I can't do that, sir. And he said, "Why not?" "I'm not one of your students, sir." He said, "It doesn't matter. Go to the board and work the problem out anyhow." I can't do what you're asking me to do, sir." "Why not?" "Because I'm educable, mentally retarded, sir." And all the kids laughed because they knew I was in special education. And then he came from behind his desk and he looked at me. He said, "Don't you ever say that again. Someone's opinion of you does not have to become your reality." Most of us live within the context of somebody else's opinion of us. I saw a movie a few weeks ago called The Truman Show with Jim Carrey. Not a very popular movie. But there was one line in there that made it worth the movie for me. This young man was born under the camera. Somebody set up a gigantic studio and created the life of a real person to act out in the context of a soap opera. Everybody knew but him. All of it was created, was fabricated. And then when he discovered it, he was trying to escape. And the guy said, "He won't get out." And the guy said, "Why?" He said, "He won't leave." The guy said, "Why would you say that?" He said, "Because most people accept the reality that they have been given." Do you hear that? See, most people are not creating wealth. Why? Because they were born in poverty. And they go through life unconscious. They don't know that they can have more. They don't know that they can be more. They say the words, "I can do all things with Christ who strengthens me." We're more than conquerors. But subconsciously, and that's how you judge if a person really knows. See, if you know it, you're doing it. If you know it, you're living it. If you know it, you're manifesting it. You're producing it. And so therefore, as you look at yourself, you've got to have this vision of yourself beyond your circumstances. You've got to see yourself every day. I can do this. I can make this happen. I'm blessed and highly favored. Good things are supposed to happen to me. You've got to see yourself every day working on your goals. Here's what I want you to do. I want you to get a 3x5 card, and here's a scripture I want you to put on the back of that card. Matthew 7th chapter and the 7th verse. "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth. He that seeketh findeth. And to him that knocketh it shall be opened." Now put that on one side of the card, and on the flip side write your goal down. And read that 3 times a day, whatever that goal is. My goal was to buy my mother a home. I read that 3 times a day. Ask and it shall be given. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened. Every day. I have a goal right now. My goal's on this card. I read it 3 times a day, sometimes more. I read that scripture, then I read my goal. To put that in my subconscious mind. Why? Our thoughts have magnetic power. Demonstration. How many have ever thought about somebody and they call you out of the blue? Raise your hands, please. You say, "I was just thinking about you. You were on my mind." See, thoughts have power. We think, according to psychologists, 40 to 50,000 thoughts a day. So now you want to begin to hone in on your thoughts. Keep thine eyes single. You want to focus. You want to begin to discipline yourself.
to control your thinking. Most people never achieve their goals because they allow themselves to be sidetracked by secondary activities, the distractions of life. Peter would still be walking on the water had he not allowed himself to be distracted. People are all concerned about the scandal that's going on in the White House, obsessed with it, going out buying newspapers and books to read about it. They should be obsessed by their own lives. What's it to thee? You should be so focused, so busy on your own life, keeping the main thing, until you're oblivious as to what's going on around you. You don't have time. People ask me, do you think he did it? I don't know, and I don't care. It's not putting any money in my pocket. And if I was advising him when I went into that grand jury, all I would have done is just started speaking in tongues. That would have fixed him. Chevrolet, Honda, Toyota, Toyota. What would Ken Starr say then? Cross-examine that. They wouldn't have been able to get him on perjury. Headlines were read the next day, the president spoke in tongues. My Lord. I got to pray for y'all. Y'all something else of it. When people talk about what does it cost, here's what I want you to think about, ladies and gentlemen. He said, control everything, own nothing. You have to ask yourself, what will it cost you if you don't do it? Because the penalty, the liabilities, because of your not knowing how to legally avoid paying taxes like the wealthy do, you're not having the knowledge and the skills that you need to protect your assets that you work so very hard for. And that lack of knowledge, something that Bob Proctor said, he said the primary reason that most people are failing and end up being involved in lawsuits and paying taxes that they shouldn't be paying, it's because of ignorance. Ignorance. And that's willful ignorance today. When you've got a book and an icon who's an expert and respected and recognized in this space. And here you go and give me this big check. I ain't gonna tell you this check is $50,000, but I got to put my glasses on. Excuse me. And I got to restrain myself right now. I got to go to the bathroom. Hold a minute. The last one you told me, I said, so how much it cost to be trained by you? And you said 150, 200, whatever you said. Mm-hmm. And I'm like, for a whole year? And he's like, for the whole year. I said, I get to watch Les Brown smile for a whole year? He like, for a whole year. I mean, I get to listen to the best stories in the world for a whole year? He like, for a whole year. I mean, we get to kick it around the world for a whole year? For a whole year. For a whole year. And if anybody is hesitating to do business with you for that tip, because it ain't nothing but a tip, if somebody's willing to do, you say, well, people might say, well, Ricky, you rich, you've been rich all your life and all. No, I came from the south side of Chicago, eating mayonnaise sandwiches, still my favorite meal in the world. Mayonnaise sandwiches. Yeah. Still they say, Ricky, what's your favorite meal in the world? I say, when I was on Hungry's, eating the mayonnaise sandwiches. Yes. That's my favorite meal, not the filet mignon they be eating right now. Yes. So we ate chillins and we call it ruffle steak. Come on now, you gotta use your imagination, baby. Yes. Stay through our window, we watch her, she passes by, but it was just our imagination. We can imagine we was eating some good stuff, huh, brother? Come on, we can now. imagine. Yes. No, he didn't go there. He did not go there. I'm going to say, it's in me. It's coming out. Trust me on this. It's coming. I'm coming for you. Yes. I want to just say, man, your humility, your gift of singing, and your genius of helping people to understand what it takes to protect themselves
and to protect their families and allow building generation wealth. It's not just lip service, but it's life service by the application of the things that they learn from you. And from this book, you know, they say, and this is a theme of a radio station that said, knowledge is power. And I beg to differ. Applied knowledge is power. And you are giving people the step-by-step process. You walk them through it. You hold their hands on how they can apply the knowledge that they learn and what can make a difference for them and their families and generations unborn. How to control everything but own nothing. This is a time that's needed now more than ever. You were born and preserved for such a time as this, and it's my honor to work with you. Man, it's my pleasure, brother. I really appreciate you. You know, you remind me of the story of Kermit the Frog. Kermit. Did you say Kermit the Frog? Kermit the Frog. Yeah, he was outside, and Okay. and little Johnny looked outside. He saw little Kermit the Frog hopping around. He said, "Man, I want him for a pet." They say, "No, go out there and get him. We're gonna eat some frog soup tonight." So Johnny said, "I really don't want to do that to him." His daddy said, "Boy, you go do what I tell you to do." So Johnny ran outside, hopped around, finally caught up with Kermit, brought him inside, and put him into a pot. Well, Kermit, you know, naturally can jump out the pot. Yes. But he don't jump because they don't turn the heat up on him too quick. They just turn it up gradually, a little bit at a time. So Kermit started chilling. You know, he's sweating. You know, almost like he's switching to, You say no, I say yes. Girl, I bet I can make you sweat. he's sweating like Keith in here, but he don't realize it because they turn it up on him a little bit at a time, Brother Les. Next thing you know, Kermit is out, and what they have for dinner, they have frog soup. So what we want to make sure, by our combined efforts in helping the world, we want the world to know that if you don't learn how to protect yourself from taxes and don't learn how to protect yourself from lawsuits, that you're going to end up frog soup, and that's what's going to frog soup in your assets and everything that you work so hard for is going to end up in the hands of strangers. And brother, I'm so glad that we're working together to make sure that that doesn't happen. And I just want to say thank you. Well, thank you. And as Jesse would say, we're going to keep on hoping and keep on hopping because we got frog soup to let us know that ye shall know the truth. The soup that you talked about, the truth, will set us free from becoming soup and becoming the soup drinkers. That's the major part. Yes, sir. We don't want to be the soup. We want to sip the soup. Can you feel a brother up in here? Up in here. Thank you once again. Hey, but it's been a plum pleasing pleasure, as you would say. As well as a privilege. And we want everybody to remember that Stellar is as Stellar does. Until next time. Remember saying to Mike Williams, there's a book I encourage you to get called The Road to Your Best Stuff. I wrote the foreword for it. My mentor, Mike Williams. He saw this Les Brown before I saw him, The Road to Your Best Stuff. He said, Brownie, if you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be easy. He said, all of us born the same way, dumb, naked, and speechless. Don't be intimidated because of these guys who have PhDs and MBAs or more money than you. Don't worry about that. It's not what you don't have, it's what you think you need that keeps you from becoming successful. You think you need 4-color brochures. You think you need investors. No, what you need is the belief in you. You are the money. You've got to believe in you, Brownie. And he was right. From that day when I accepted that I could do this, the easiest thing I've done is to earn millions of dollars doing what I love to do. The most difficult thing that I've ever done that took years for me to do was to believe that I could do it. That me, Les Brown, Mamie Brown's baby boy, that I have the ability to do it. Speaking over 51 countries. And I don't say this to impress you, but to impress upon you what's in you. Speaking before 80,000 people and being able to hold that audience. I don't say this to impress you, but to impress upon you that there's some stuff in you, there's abilities and talents in you
that when you stretch yourself, when you're willing to reach forward, when you are ready to go to that next level because you got to that point within yourself where you said, looking around where you are, I've had it. I've had it. I'm not going out like this. No. And some of you are there right now, that you know there's more. You know it. You can feel in your heart of hearts. You know it. And you're ready for the breakthrough. Let us say together, it's my time. It's my winning season. Let's say it together please, with power, feeling, and conviction. It's my winning season. It's my time. I'm ready to live a bigger life. Yes, it's your time. Thou shalt decree a thing and it shall be established unto you. It's your time. It's your winning season. It's time for your breakthrough. Things are going to happen for you because you got it like that. Let us say together, it's possible. It's necessary. It's me. It's hard. It's worth it. A friend of mine, he was going across Europe, sleep on a train at different points. Soldiers would board the train and ask, who are you? Where have you been? And where are you going? Those three questions. And so I ask you, who are you? God asked Adam, Adam, where are you and who are you? Where are you in your life? When you look in the mirror, do you see the person you thought you would be at this point in your life? Where have you been? What brought you here? Why did you show up? Same information, same marketing. With some entertainers, you have people around the block. But you didn't come here to be entertained. You came here to be reminded of what you already know. So, where are you going? I want you to think about that. And wherever you're going, I want you to see it in your mind's eye, complete it, see it. See it. See it in your mind's eye. Give you all your eyes can see. See it accomplished. And experience what it's like. And say, thanks. If you're facing a challenge, see yourself on the other side and say, I got through it. Thank you. I'm still here. Thank you. I got my right mind. Thank you. I got heart. I got spirit. Thank you. I'm still standing. See it. And Nietzsche said, if you know the why for living, you can endure almost anyhow. What drives you? What keeps you going? Lewis Howe asked me the question, what's your reason? I have some new reasons. Mama has since made her transition. I want to make the mother proud. I've got children. I got grandchildren. I got 4 great-grandsons. I want to make a mark. I want to make a difference. My daughter, Ona, called me one day, and she said, Daddy, what are you doing? I said, I'm at my desk. She said, oh, there's a police officer in the middle of the road, and traffic stopped, and they're waiting for a funeral to come by. Then all of a sudden, she said, whoa, wow. I said, what's wrong? She said, oh, my God. I said, was there an accident? She said, no. A hearse came by, and there was only one car behind it. She said, when I go, I want there to be a long procession of cars. When I go, I want, because of the impact I made on people's lives, that the cemetery would be packed with people to celebrate that I came this way. How many of you would like to have a greater impact? Raise your hands, please. Yes. And so, let us say together, live full, die empty. One night when I was comforting myself, I had 238 radiation seed implants. And my PSA, which stands for prostate-specific antigen, had risen to 2,400. And cancer
They said it metastasized to 7 areas of my body. And I was reading Dr. Howard Thurman, who wrote Deep is the Hunger, the Voice of the Genuine, a centering moment. He said the ideal situation for a man or woman to die is to have family members praying with them as they cross over. He said, but imagine, if you will, being around your deathbed, people, ghosts, looking at you, saying, we came to you, and only you could have given us life, and now we must die with you forever. Miles Monroe, great preacher out of Bahamas, said the wealthiest place on the planet is not in the Far East where there's oil in the ground. It's not in Africa where the diamond mines. He said the wealthiest place on the planet is a cemetery. Books that were never written, potential never realized, gifts, talents, skills, art, music the world never heard. Repeat after me, please. Live full, die empty. See, the question becomes, if you died today, what dreams, what inventions, what ideas? Me with a microphone, please. Come on, this is not an ever-ready battery. It's tired. Help a brother out up in here, up in here. Thank you, sir. Anything for you. Thank you, Grasshopper. Y'all remember Kung Fu? Y'all got that there? Grasshopper? Oh, that's all right. The millenniums, they don't know about that. That was when television was television. You understand what I'm talking about? All right. I'm back. I'm starting the Les Brown Leadership Entrepreneurial Institute, teaching our young people how to go into business for themselves, teaching them how to become entrepreneurs, giving them a larger vision of themselves, letting them know that you don't live life as it is, you live life as you are. As a man thinketh in his heart, so is he. Transforming their mindset, teaching them the skill set that's required in this new economy of accelerated change, overwhelming complexity, and tremendous competition. Letting them know that this is a time where you have to learn, you have to unlearn, learn, and relearn. Unlearn the way that you've been operating and thinking and behaving. And you must relearn, because things are constantly changing. And so my vision has been, and I did it in Washington, D.C. and in Chicago, training kids and their parents and relatives together. I'm going to do it. I'm getting ready for 2023. And I want, if you believe as I believe, what you're about to see is something that has value. I want to see some fire. Tola, would you please play the video? Let us say together, there's greatness in me. I can feel it. I was chosen by God for a great work. I was chosen 1 out of 400 billion sperm. I'm destined for greatness because of my choices, because of my values, because of my destiny, because of my family, because of my church, and because it is my right to use my talents and my gifts to the best of my ability. You are the future world changers. You're the individuals that will begin to write the course of history. Change the world first start by changing yourself. You want to start holding a vision of how you see yourself in the future. I had a vision of myself being a multimillionaire. I had a vision of myself being my own boss. I have a commitment to win. Most people, poor people, don't have a commitment to win. If you ask them a question, ask them to do something, those poor people will say, I'll try. You never want to use the language of I'll try. That's the language of losers. You want to say, if there's something you want to do, I'll get it done. Consider it done. You want to make a commitment. Most people never achieve their goals because of the fact
Coming out of poor culture, they have the habits and behaviors of making poor choices. So they suffer from possibility blindness. You want to be open to the possibilities. Master something you love. I love to speak. I love talking to people. I love to make people laugh. I love to make people feel good. And so therefore, I developed a career that allowed me to do that which I love to do. Tiger Woods loves to do what? He loves to play golf. And because he loves to do that, he has mastered that, and that has earned him millions of dollars. Booker T. Washington said, as you begin to look at yourself and look into the future, your gifts and your abilities and your talents are very important. He says, judge a man not by what he has accomplished, but what he had to overcome in order to reach his goal. My group, Prospects of the Future, plan on learning at this seminar is how to dare to be different, how to use school and our surroundings as a tool to be successful in life, and how to just be an all-around great person in life and to be successful, as Les Brown is teaching us. Develop your mind and develop your communication skills, because once you open your mouth, you'll tell the world who you are. How many of you like to be a better communicator? Raise your hands, please. What we hope to get out of this, our group is actually called the World Changers. What we hope to get out of this conference is just ways to develop ourselves and improve our skills, like our networking skills, communication skills, things like that. I'm with the group, The Change in the World, and what we've learned is that when we speak, we need to be speaking to connect to others. What we plan to learn is that we need to become excellent servants to become excellent leaders. Hi, my name is Wale. My group is the Future Leaders of America, and we've learned so far how to acquire knowledge and use it to become successful, and we're yet to learn how to tap into our inner potential and inner greatness. My name is Joseph, and I'm in the Achievers group. I plan to learn how to be a good, successful leader and how to be able to manage money and to make right decisions financially in the long run. In order to be successful, you must be willing to do the things today others won't do. In order to have the things tomorrow others won't have. My name is Mamie, and my group's name is Think Big, Make It Big. One thing we learned is that it's good to dare to be different. One thing we hope to get out of this is how to give and take positive criticism. Someone's opinion of you does not have to become your reality. Hello, my name is Larry Arekaran, and we are the Billionaire Boys Club. And, well, what I've learned so far is that in order to be successful, you have to go and follow your dreams and master your skill. Like when you get a skill, you gotta turn it into something positive. My name is Ashley Missy, and the name of my group is Future Leaders, and I hope to learn that I can make a lot of money in what I love to do, and what I've already learned is that you can be successful in life no matter what you do. My name is Tejuade Wale, and basically, my group is called the Mindset Sisters. And basically, we learned a lot of things. We learned how to, if you have a goal, it should become a part of you. It should become a part of your daily routine. If you see your goal, if you envision your goal, then you should reach for it, and you eventually achieve it, hopefully. We call ourselves, Youth Empowered Successors. And basically what we learned from this Les Brown show today is about what we have to do to get to our future now and not worrying about the little things in life that doesn't really matter. I learned to invest in ourselves and to explore new strategies. What I think that is important that I learned today is that Les Brown, he quoted, speak to connect. In life, you may not have everything you need all the time, but guess what? Inside of you, you do have everything you need. The appearance might be that you don't have what you need. You may not have the connections. You may not have the resources. You may not have the information. You may not have the education. Okay? But that doesn't mean that you cannot get it. It doesn't mean that you cannot attain it. And it does not mean that you have to be stoppable. Let me hear you say, I am not. I have a better way. Let's say, I am unstoppable. This just concludes our first evening of our training
You're talking about some incredible young people. Our future is bright because they are here. Our future is just incredible because these young people have goals and dreams and they have a sense of destiny. And so we're just excited about the possibilities. Let me tell you something. Look out, world. You've got some great young people here that's going to come and take it to the next level and create a brighter future. From my lips to God's ears. This has been Mrs. Mamie Brown's Baby Blues. You know, as I was watching that, they used a law that they used to investigate the mafia, to investigate me. And they said I had sloppy bookkeeping because the city gave me $100,000 to train youth, and I spent $125,000. I spent $25,000 of my own money. And they asked, where'd you get it from? None of your business, it's my money. And I chose not to turn any kids away. And I used my own money. I put my money where my mouth was. But they used the mafia law. Now, is there anything harmful that you saw in that video that would require that they use a mafia law? And the mafia law is a law that's, I think it's called the MICO. I'm not sure what it is. But it's someone knows out there. But what it says is that they asked, that Mamie Harold they asked Janet Reno, what has he done wrong? And she said, oh, nothing, but we're just investigating him to see if he's done anything wrong. Wow. Wow. What was wrong in their view, when you're empowering our youth, as long as they're using filthy language and shaking their behinds and acting ignorant, it's okay. That's not any threat to society. But when they have goals and dreams and visions of themselves in the future, and when they're articulate and can express themselves, now that's a threat. Now the person, whoever's doing that, that's a threat. We need to investigate him. And that's what they did to me. And I thanked them for it. Because had they not done that, I would not have left Miami and became the person who I am now. They meant it for evil. God meant it for good. Look at it. Look at God. Won't he do it? Won't he will? So I'm coming back. I'm back. I'm so glad I was born and preserved such a time as this. Our children need a lot of help. If you agree with me, I want to see some flames. If you agree, I mean, if you see the booty shaking on these various platforms and just listen to the language of their indecent, filthy language has now become the new normal. They just can't say 2 or 3 words without cussing. Woo! I mean, it's in the beginning was the Word, and the Word was God. If you believe as I believe, that we need to create a movement to capture our kids' minds from these tablets, from the images that they see of themselves throughout all the platforms in the internet. There are algorithms that's been created in China. They teach and train their kids to become entrepreneurs, how to think, become critical thinkers, how to build businesses, how to invest in themselves and prepare them for the future. And the algorithms
through those same platforms in the United States, totally opposite. Totally opposite. Corrupt their thinking, negative images, a blurred vision, no sense of purpose and direction. However, there's no algorithm between you and I. If you believe as I believe, and I want to see some flames, what you just saw has some value and can make a difference in our kids' lives. Many of those kids now see them and they said, "You changed my life." To God be the glory. Do I have any flames coming up, Calvin? No, I'm talking about on your phone. You're not even looking. Excuse me. He's not even paying any attention to where I am. I got to get somebody with me that can help me. If you, it's okay. It's okay. It's okay. It's all right. I've got to get somebody that's going to be focused on my stuff. All right. He's focusing on his stuff, and he should. He should. I don't need that now. I ask you a question. You were someplace else. Your mind's someplace else, and you should be taking care of your business. If you believe as I believe, if you believe that we need to be on point and mean business and developing our children and helping them to reinvent themselves and get a larger vision of themselves beyond the current culture that is designed to deny them, to demonize them, to destroy them, and to help them begin to get a vision of them living a different kind of life. If you believe that, I want to see some thumbs up or some flames up in here. November the 11th through the 13th, I'm going to be teaching and sharing with people some of the things that we use in the Les Brown Leadership and Entrepreneurial Institute, sponsored by the Greatness Center. We will not have any government funding. And those of you that believe in what I'm doing, I'm open to your helping us. I want parents to come with their children, to be involved. We have to change a whole household, the parents and the kids. And I've had parents in training and they loved it. Before we dive in, I want you to know something powerful. We've created an official WhatsApp channel where you can get unstoppable motivation, daily reminders, and the exact fuel you need to stay consistent on this journey. The link is right below in the description or pinned comments. Don't wait, because the people who stay plugged into that energy are the ones who keep moving forward every single day. Now, let me ask you something. What would your life look like if starting tomorrow morning you said just a few simple words to yourself? Words that shift your energy, words that prime your mind, words that condition your spirit to rise no matter what comes at you. I'm not talking about theory. I'm talking about 5 powerful declarations that, if you live them every morning, will completely rewire the way you think, the way you feel, and the way you act. Because here's the truth. The quality of your life is shaped by the rituals you keep. And the most powerful ritual you can install is the one you begin your day with. So lean in, because this isn't fluff, this isn't hype, this is the exact language that can reset your focus, command your energy, and direct your destiny. Let's start with the very first declaration. I am grateful for this moment. Let me repeat it. I am grateful for this moment. Gratitude is the most powerful force you can generate within yourself, because it takes you out of fear and into love, out of stress and into peace, out of scarcity and into abundance. When you wake up in the morning and you declare, I am grateful for this moment, you are programming your brain and your body to start in a completely different state than the majority of people around you. Think about how most people start their day. They open their eyes, and within seconds, they're scrolling on their phone, looking at messages, news, and problems that immediately trigger stress hormones. They prime themselves for reaction, for anxiety, for scarcity. But when you choose gratitude first, you are training your nervous system to focus on what's already good, what's already working, what's already a blessing in your life. Saying, I am grateful for this moment, is not just repeating words. It is an act of aligning your entire psychology and physiology
physiology with the energy of appreciation. Gratitude requires presence because it's impossible to be grateful and worried at the same time. You cannot hold gratitude and fear in your body simultaneously. That's the magic of it. The moment you focus on gratitude, fear loses its grip, stress loses its edge, scarcity loses its power. Gratitude shifts the lens through which you see the world. When you feel it deeply, you are no longer chasing something to feel fulfilled. You are recognizing that fulfillment is available right here, right now. This is not about ignoring problems or pretending challenges don't exist. It's about choosing the state from which you face those challenges. If you wake up in gratitude, you face problems with resourcefulness, creativity, and resilience. If you wake up in stress, you face problems with fear, contraction, and avoidance. That one shift in the morning is the difference between a day where you feel empowered and a day where you feel defeated before you've even begun. When you say, I am grateful for this moment, you are not just listing things you're thankful for, you're embodying a state of being. You're conditioning your nervous system to feel that richness in your body. And the brain doesn't know the difference between something vividly imagined and something real. When you declare gratitude with emotion, your brain fires the same circuits. Your body releases the same biochemistry as if you were truly experiencing that blessing right now. That's why gratitude is so transformative. It tricks your nervous system into living the reality of abundance before it even happens. And the more you condition that, the more you attract it. Gratitude is also the doorway to joy. When you look at children, they have a natural ability to be grateful for the simplest things: the taste of ice cream, the sound of laughter, the feeling of running barefoot. Somewhere along the way, adults forget this and get caught up in what's missing, what's wrong, what's next. But joy comes from appreciation, not accumulation. You don't need more to feel grateful, you need to notice more. That's why saying, I am grateful for this moment is so profound. You're not waiting for the perfect conditions to feel thankful. You're choosing gratitude regardless of the conditions, and that is power. When you really mean those words, your entire body changes. Your breath slows down, your muscles relax, your face softens. Gratitude literally reprograms your physiology. It lowers cortisol, the stress hormone. It strengthens your immune system. It improves your sleep. It enhances your relationships. Because when you are grateful, you radiate a different energy and people feel it. Gratitude makes you magnetic. Nobody wants to be around someone who is always complaining, always focused on what's wrong. But everybody is drawn to the person who radiates appreciation, who sees the good, who celebrates life. And gratitude is not passive, it creates momentum. The more grateful you are for what you have, the more you find to be grateful for. The more you acknowledge the blessings in your life, the more blessings appear. It's like tuning your mind to a different frequency. Imagine your mind like a radio station. Most people have their station set on problems, scarcity, frustration. They tune into everything that's wrong, and that's all they hear. But when you declare, I am grateful for this moment, you're switching the frequency to appreciation, abundance, opportunity, and once you tune into that station, you start noticing more of it everywhere. Gratitude is not just an emotion, it's a filter. It changes what you see, what you hear, and how you experience life. Think about the moments in your life where you felt the most alive, the most connected, the most fulfilled. Maybe it was holding someone you love. Maybe it was achieving something you thought was impossible. Maybe it was watching a sunset, standing in awe of the beauty of nature. In those moments, the common denominator wasn't achievement or possession, it was appreciation, it was gratitude. Those moments became extraordinary because you stopped and fully appreciated them. So why wait for rare occasions to feel that a lot? Why not condition yourself to feel that every day, starting the moment you wake up? Saying, I am grateful for this moment is also an act of humility. It acknowledges that life itself is a gift. The breath you're taking right now is not guaranteed. Millions of people won't wake up tomorrow, but you did. That alone is something to be grateful for. And when you begin from that perspective, suddenly the little annoyances of daily life lose their power. Traffic doesn't stress you the same way. Minor setbacks don't shake you as much because you're anchored in something deeper. Gratitude puts everything into perspective. But here's the key. You can't just say the words like a script.
You have to say them with emotion. You have to feel them in your body. If you say, I am grateful for this moment while you're distracted, while you're thinking about emails, while you're rushing, it won't create change. But if you take a deep breath, stand tall, put your hand on your heart, and declare it with energy, something shifts inside of you. That's when it becomes real. That's when your nervous system locks it in. This is why people who practice gratitude rituals consistently live more fulfilled lives, whether it's writing in a journal, praying, meditating, or simply declaring these words every morning. They train their mind to look for blessings first. And whatever you look for, you find. If you look for problems, you'll find them. If you look for reasons to be stressed, you'll find them. But if you look for reasons to be grateful, they're everywhere. The key is training your focus. And the truth is, gratitude doesn't just change how you feel. It changes what you do. Because when you're grateful, you make better decisions. You treat people with more kindness. You have more patience. You have more creativity. You carry yourself with a different energy, and people respond to that energy. Gratitude multiplies not just in your internal state, but in the external results you create. Even in the hardest moments of life, gratitude can be your lifeline. Think about people who have been through unimaginable challenges, loss, illness, setbacks, and yet they found a way to be grateful in the middle of it. They didn't ignore the pain, but they chose to focus on the gift within the struggle, the lesson within the hardship, the strength that was being built inside them. And because they chose gratitude, they turned what could have broken them into something that built them. That's the ultimate power of this declaration. I am grateful for this moment doesn't mean the moment is perfect. It means you are choosing to see the perfection in the imperfection. When you repeat this declaration every day, it conditions your identity. You stop being the person who waits for happiness, and you become the person who generates it. You stop being the person who needs circumstances to line up, and you become the person who finds beauty in any circumstance. And that identity shift is what transforms a life. By making gratitude your foundation, you create a state of mind and heart that nothing can take away from you. Circumstances can change, the economy can shift, relationships can evolve, but gratitude is unshakable when you practice it. And it all starts with a simple line said with deep emotion every morning: I am grateful for this moment. So, let's move to the second thing to say. I am stronger than any challenge. When you declare these words, you're not just speaking a sentence, you are reshaping your identity. Most people go through life letting challenges define them. They let problems shrink their vision. They let setbacks crush their energy. They let failures tell them who they are. But when you look in the mirror every morning and affirm, I am stronger than any challenge, you are telling your mind and your body that nothing outside of you is bigger than the power inside of you. You are conditioning yourself to stop seeing obstacles as walls that stop you and start seeing them as weights that build you. Just like in the gym, resistance is not there to punish you, it is there to make you stronger. The moment you wake up and speak this line, you're reminding yourself that challenges are not enemies, they're allies. Every struggle, every frustration, every disappointment, it's a test. Life is not here to hand you everything you want. Life is here to develop you, to shape you into the kind of person who can carry the weight of your vision. And that shaping only happens through challenge. Without resistance, there's no growth. Without storms, you don't build resilience. Without setbacks, you never develop the hunger to rise higher. So when you say, I am stronger than any challenge, you are choosing to embrace the very process that most people run from. You are choosing growth over comfort, expansion over contraction, destiny over mediocrity. Think about the greatest moments in your life. They didn't come without struggle. They came because you pushed through. They came because there was a time when everything seemed stacked against you, and instead of folding, you decided to rise. That moment became part of your story, and it changed how you saw yourself. Every time you overcome a challenge, you rewrite your identity. You go from I can't to I can, from I don't know how to I will figure it out, from I'm not enough to I am more than enough. That shift is priceless, and the more you condition yourself to see every challenge through this lens, the more unstoppable you become. When most people face a challenge, they ask, why me? But when you adopt this declaration, your question changes to what is this here to teach me? Or how is this shaping me?
That change in questions changes everything, because your brain is like a search engine. It will always give you answers to the questions you ask. If you ask, why me, you'll get a list of reasons why you're unlucky, why you're not good enough, why you don't have what it takes. But if you ask, how can I use this, your brain will find a way. You'll see solutions you never saw before. You'll tap into courage you didn't know you had. You'll build creativity you didn't know was possible. That's what happens when you declare, I am stronger than any challenge. You are programming your brain to search for strength instead of weakness, to search for solutions instead of excuses. This declaration also shifts your relationship with fear. Most people let fear dictate their choices. They avoid risk. They shrink back from opportunity. They hide from uncertainty. But fear only has power if you believe the challenge is bigger than you. The moment you truly believe you are stronger than any challenge, fear loses its grip. You still feel it, but you act anyway. Courage is not the absence of fear. It is moving forward in spite of it. And courage is built through repetition. Every day you declare this, you are practicing courage in advance. You're conditioning your nervous system to move forward even when things look uncertain. Challenges also expose your values. They force you to decide what matters most. If your commitment to growth is real, you'll push through discomfort. If your vision is strong enough, no obstacle can take it away. But if your commitment is weak, you'll collapse at the first sign of struggle. This is why declaring I am stronger than any challenge is so powerful. It reminds you of your inner standard, your non-negotiable. It reminds you that quitting is not an option, because who you are becoming is more important than how easy it feels. Imagine for a moment the difference between two people. One person wakes up and sees challenges as threats. They think, why does this always happen to me? Life is unfair. I'll never figure this out. They carry stress in their body. They live in reaction. They drain their energy by fighting reality. The other person wakes up and says, I am stronger than any challenge. They see challenges as training, as an opportunity to grow. They feel alive when tested, because they know each test is shaping them. Who do you think is going to build a more extraordinary life? Who do you think is going to feel more fulfillment? It's not even close. Your perception creates your reality, and the truth is, challenges don't go away. If you're waiting for life to get easier, you'll be waiting forever. Life doesn't get easier, you get stronger. The problems you had at 20 are not the same problems you have at 30, 40, or 50. They evolve. You solve one challenge, and life hands you a bigger one because you're ready for more. And that's a good thing, because the size of the problems you can handle determines the size of the life you can live. If you can't handle small problems, you'll live a small life. If you can handle massive problems, you can live an extraordinary one. So when you say I am stronger than any challenge, you are declaring that you are ready for a bigger life, a greater impact, a higher standard. Your physiology also responds to this declaration. When you say those words with energy, you shift your posture. You stand taller, you breathe deeper, you engage your core, you ignite your nervous system. And that physical shift changes your emotional state. You cannot whisper, I am stronger than any challenge, and expect transformation. You have to declare it with your whole body, with intensity, with conviction, because your body believes what you consistently tell it. If you repeatedly declare weakness, you will feel weak. If you repeatedly declare strength, you will feel strong. It is conditioning, and it is real. There is also a spiritual dimension to this declaration. To say I am stronger than any challenge is to recognize that your spirit, your soul, your life force is bigger than any temporary circumstance. Challenges are external. Strength is internal. Circumstances come and go, but the power within you is constant if you tap into it. This is why people who have been through unimaginable adversity, loss, trauma, injustice can still rise with dignity and courage. They didn't let the challenge define them. They let it refine them. They let it bring out parts of themselves they didn't even know existed. That's what you're doing every time you repeat this line. You're refining yourself. You're activating hidden strength. You're stepping into the unshakable part of who you are. Every time you overcome a challenge, you expand your identity. You start to trust yourself more. You start to realize, if I handled that, I can handle this. And that trust is the foundation of confidence. Confidence doesn't come from pretending you're fearless.
It comes from proving to yourself again and again that you can face what you once thought was impossible. That's what these words remind you of every morning. They remind you of your history of resilience, your track record of survival, your unbreakable capacity to adapt, because you've already overcome so much more than you give yourself credit for. When you make this declaration, you also influence everyone around you, your family, your friends, your team. They see how you respond to challenges, and it gives them permission to respond differently too. People are watching not just what you say, but how you live. If they see you rise when things get hard, they will learn to rise too. If they see you shrink, they will believe shrinking is the only option. By living this declaration, you don't just change yourself, you change the standard for everyone around you. And here's the most beautiful part. The moment you believe you are stronger than any challenge, the challenge itself begins to lose its weight. The mountain doesn't get smaller, but you get bigger. The obstacle doesn't disappear, but your perspective changes. What once seemed impossible becomes manageable. What once felt overwhelming becomes a stepping stone. Because it's not the size of the challenge that matters, it's the size of the person facing it. And the moment you anchor in these words, you become the kind of person who can face anything. The third thing to say every morning to yourself is this: today, I choose unstoppable energy. The moment you open your eyes in the morning, your body is already being programmed. You either let the world set your energy or you take control of it. Most people wake up and let their phone, the news, or their problems dictate how they feel, and then they wonder why they're exhausted before the day even begins. But when you start your morning by declaring, "Today, I choose unstoppable energy," you are reclaiming ownership of the one force that drives everything else in your life. Your state of energy, nothing in life works without it. Your health, your relationships, your career, your dreams, your contribution, they all rise or fall based on the energy you bring. And the truth is, energy is not something you wait for, it is something you generate. Energy is a decision, not a condition. Too often people say, "I don't have energy today," as if it's some random thing that just shows up or doesn't. But that's not how it works. Energy is created by the way you breathe, the way you move, the way you focus, the way you speak, the way you decide to show up. When you declare, "Today, I choose unstoppable energy," you are programming your nervous system to create that spark. You are reminding yourself that energy is not luck, it's a standard. And when you make it a standard, it becomes the fuel for everything you do. Think about the most successful, fulfilled people you've ever seen. Are they low energy? Do they drag themselves through the day, exhausted, defeated, lifeless? Of course not. They vibrate at a different frequency. They radiate vitality, passion, and presence. And it's not because life is easier for them. It's because they've learned the art of generating energy on command. They've conditioned their physiology and their psychology to bring power into every moment. And you can do the same. It starts with the decision you make every morning to step into unstoppable energy. Your energy is contagious. Walk into a room with low energy and you will suck the life out of it. Walk into a room with unstoppable energy and you'll lift everyone in it. People may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. And energy is what people feel most. If you want to lead, if you want to influence, if you want to create impact, it starts with the energy you carry. Declaring "Today, I choose unstoppable energy" is not just about you, it's about everyone who encounters you. You become the thermostat in every room, setting the tone, setting the temperature, raising the standard. And unstoppable energy doesn't mean you're bouncing off the walls all the time. It means you are aligned. It means your mind, your body, and your spirit are firing in the same direction. It means you're not letting negativity or excuses drain you. It means you've made a choice to show up at your highest level, regardless of circumstances. Because let's be real, life is going to throw things at you. There will be days when things don't go your way, when people test your patience, when challenges feel heavy. But when you've already decided that you are choosing unstoppable energy, those external factors lose their power. Your energy is no longer a reaction, it's a creation. The science of energy is real. Your body is designed to be a power plant. Energy isn't something you have, it's something you generate.
when you move with intensity, when you change your breathing, when you shift your posture, when you speak with power, your biochemistry changes. Hormones fire differently, neurons wire differently, and your entire state transforms. That's why athletes warm up before a game, why performers pump themselves up before going on stage, why leaders prime themselves before a big moment. They don't wait to feel ready, they generate the energy to be ready. And every morning you have the same opportunity. By declaring today, I choose unstoppable energy and backing it up with action, you prime yourself for peak performance. Energy is also about focus. Where focus goes, energy flows. If you wake up thinking about problems, you'll feel drained. If you wake up thinking about possibilities, you'll feel alive. If you focus on what you can't control, you'll collapse. If you focus on what you can't create, you'll expand. The difference between exhaustion and empowerment is often just focus. And the moment you say, today I choose unstoppable energy, you're commanding your brain to direct focus toward empowerment, toward solutions, toward growth. Another key to energy is language. The words you use create the emotions you live. When you say, I'm tired, I'm exhausted, I'm drained, your body responds accordingly. Your shoulders slump, your breath shortens, your energy plummets. But when you say, I am unstoppable, I am full of energy, I am alive, your body rises to meet that standard. Words are triggers. They are anchors for your nervous system. And this is why the declaration, today I choose unstoppable energy, is so powerful. It replaces disempowering language with empowering identity. You are not tired. You are not a victim of fatigue. You are the generator of your own vitality. Nutrition, sleep, and movement all play a role, but they're not enough on their own. How many people eat well, sleep enough, even exercise, yet still feel low energy? Because energy is not just physical, it's emotional, mental, and spiritual. Energy comes from meaning. When you have a compelling vision for your life, when you are deeply connected to your purpose, you tap into a reservoir of energy that is limitless. Have you ever noticed how tired you can feel until something exciting happens? Suddenly the fatigue vanishes. Why? Because energy follows meaning, and meaning is a choice. You can decide every morning that your life has purpose, that your day has significance, that what you do matters. And when you connect to that, unstoppable energy flows naturally. Unstoppable energy is not about pretending you're never tired. It's about refusing to let tiredness define you. It's about creating momentum even when you don't feel like it. Momentum itself creates energy. The hardest part of any task is starting. But once you start, once you move, once you act, energy builds. That's why action is the cure for low energy. Waiting makes you weaker. Moving makes you stronger. And this declaration pushes you into action, because the moment you identify as someone who has unstoppable energy, you align your behavior with that identity, and identity is everything. If you see yourself as someone who is easily drained, someone who struggles to keep up, someone who never has enough energy, that identity will run your life. But if you choose the identity of someone who brings unstoppable energy, you will live into that reality. Identity creates habits, habits create momentum, and momentum creates results. The way you see yourself becomes the way you show up. So every time you declare, today I choose unstoppable energy, you're not just saying words, you're sculpting your identity into someone who always has more to give, who always has the power to create, who always shows up at their best. The truth is, the world doesn't need more tired, burnt out, drained people. The world needs people who radiate energy, who inspire others, who light the fire in those around them. And that starts with a decision. It starts with you waking up and declaring with full conviction, today I choose unstoppable energy. Because the way you show up each day is the way your life unfolds. And when you choose unstoppable energy, you're choosing to live not at half capacity, not at survival mode, but at your fullest potential. The fourth thing is this: I attract growth and abundance. When you begin your morning with these words, you are setting the foundation for the way your mind interprets everything that happens to you throughout the day. Most people wake up and immediately fall into patterns of fear, scarcity, and worry. They think about what they don't have, what's missing, what could go wrong. And when you start from that mindset, everything in your life begins to reflect lack. But when you declare,
I attract growth and abundance. You are programming your focus toward expansion, toward opportunity, toward possibility. You are choosing to see life not as something that happens to you, but as something that happens for you. You are choosing to step into the role of creator instead of the role of victim. Growth and abundance are not accidents, they are magnets. Whatever you consistently focus on, you begin to attract. This is not magic, it's psychology, it's biology. It's the way your nervous system and your brain are wired. When you fix your focus on growth, your brain starts looking for patterns, people, and opportunities that will allow you to expand. When you fix your focus on abundance, your decisions, your emotions, and your actions align with prosperity instead of limitation. I attract growth and abundance is not just a statement, it's a commitment to live at a higher level of awareness. Growth means that you are never stagnant, never stuck. It means that every single day you are evolving, learning, stretching beyond your comfort zone. Abundance means that you are not living in scarcity, not trapped in the illusion of not enough, but anchored in the reality that there is always more love, more joy, more opportunity, more resources, more ways to contribute. And when you link the two together, growth and abundance, you create a formula for an extraordinary life. Because abundance without growth makes you soft, and growth without abundance makes you rigid. But when you attract both, you are constantly expanding while being fueled by the richness of life. Imagine two different people waking up in the morning. One of them thinks, I don't have enough time, I don't have enough money, I don't have enough support, I don't have enough energy. That person carries scarcity into every interaction, and scarcity produces contraction. They hesitate, they hold back, they fear risk. And because of that, they never see the opportunities that are right in front of them. The other person wakes up and declares, I attract growth and abundance. That person walks into the same day with the belief that every situation is an opportunity to expand, that resources are always available, that life is overflowing with possibilities. Who do you think will find more doors opening? Who do you think will live with more fulfillment? The answer is obvious. Your perspective becomes your reality. When you say, I attract growth and abundance, you are planting a seed in your subconscious mind, and that seed grows when it is watered with repetition and emotion. The more you declare it, the more your subconscious looks for ways to make it true. Suddenly, you notice ideas you would have ignored before. You meet people you would have overlooked. You take action on opportunities you would have been too afraid to pursue. That is the power of a belief. It acts like a filter, and when the belief is abundance, the filter reveals opportunities everywhere. Growth is not always comfortable, and abundance is not always obvious. That's why this declaration matters so much. Life will challenge you, stretch you, test you, but when you anchor yourself in the certainty that you attract growth, you stop resisting the process. You stop asking, why is this happening to me? And you start asking, how is this growing me? That one shift changes everything. Challenges stop being setbacks and start becoming setups. Struggles stop being punishment and start being preparation. Growth is often disguised as discomfort, but when you've already decided that you attract growth, you embrace the discomfort because you know it's shaping you into more. Abundance works the same way. Scarcity tells you to hold back, to hoard, to be afraid that there won't be enough. Abundance tells you to trust, to expand, to give, to know that there is always more where that came from. When you declare, I attract growth and abundance, you're telling your nervous system to operate from faith instead of fear. You start living with an open hand instead of a closed fist. And the more you give, the more you receive, because abundance flows through circulation. Money circulates, energy circulates, love circulates. The more you release it, the more it comes back to you multiplied. Your energy is magnetic. People feel what you radiate before you even speak. If you radiate scarcity, you repel opportunity. If you radiate abundance, you attract it. If you radiate fear, you close doors. If you radiate confidence, gratitude, and generosity, you open doors. Saying these words every morning is about shifting your energy at the core so that you walk into the world as someone who attracts growth and abundance naturally. It's important to understand that abundance is not only about material wealth. Yes, financial prosperity can be part of it, but abundance is so much more. It is the abundance of love in your relationships,
the abundance of health in your body, the abundance of joy in your heart, the abundance of opportunities to grow, the abundance of ways to contribute. When you condition yourself to live in abundance, you stop obsessing over what you don't have and start maximizing what you do have. That shift alone can multiply your resources, because what you focus on expands. If you focus on lack, lack expands. If you focus on abundance, abundance expands. And growth is not just about achieving goals, it's about who you become in the process. A person who is constantly growing is never the same person from one year to the next. They are always evolving, always learning, always sharpening their edge. When you declare, I attract growth and abundance, you're declaring that you will not stay the same, that you will not settle, that you will not shrink back into comfort. You are declaring that every day is a chance to evolve into your next level, and that life is always providing you the resources you need to get there. Think about the power of this declaration in the moments where life feels uncertain. Maybe the economy shifts, maybe your relationship changes, maybe you face a setback in your career. Most people collapse under that pressure. But if you wake up every day saying, I attract growth and abundance, you interpret those same circumstances differently. You see them as fuel instead of failure. You look for what's expanding instead of what's contracting. And because you look for it, you find it. That's how you keep momentum when the world seems to be slowing down. Your physiology also responds to this declaration. Say the words with conviction and watch how your body reacts. Your chest opens, your shoulders pull back, your breath deepens, your body aligns with confidence, your mind connects with possibility, your energy begins to radiate outward. This is why it's not enough to think the words, you must feel them. You must say them with intensity, with certainty, with absolute belief. The state you create in your body becomes the reality you attract in your life. And let's be clear, this declaration is not about ignoring reality. It's about choosing which reality to magnify. Scarcity is real, challenges are real, but growth and abundance are just as real, if not more. The difference is which one you decide to amplify through your focus, your energy, and your language. And the moment you declare, I attract growth and abundance, you are magnifying the reality that empowers you instead of the one that limits you. This is also about identity. The words I attract are powerful because they are tied to who you are, not just what you do. You're not saying, I hope for growth and abundance, or maybe one day I'll get growth and abundance. You are saying, this is who I am. I am someone who attracts it naturally. When something becomes part of your identity, it becomes automatic. You don't have to force it, you don't have to chase it, you live it. And when you live it, it shows up everywhere. Growth and abundance are also deeply connected to contribution. The more you grow, the more you have to give. The more abundant you feel, the more generous you become. And the more you give, the more you attract. It's a cycle. The people who live in scarcity take, hoard, and protect, and yet they always feel like it's not enough. The people who live in abundance give, share, and expand, and yet they always seem to have more. Because abundance multiplies through circulation, not possession. Every time you say these words in the morning, you are rewiring your brain to see opportunity instead of obstacles, to see resources instead of limits, to see potential instead of problems. Over time, that rewiring changes your entire reality. Because your outer world is always a reflection of your inner world. If your inner world is abundant, your outer world will reflect it. If your inner world is scarce, your outer world will mirror it. And the choice is made in the declarations you repeat to yourself every day. The fifth and most important thing to say is this: I am becoming my best self today. When you speak these words out loud each morning, you're not just repeating a phrase, you're making a declaration about who you are choosing to be in this moment. You're not saying someday or one day. You're not pushing your growth off into the future where it stays a dream or a wish. You're saying today, right now, in this 24-hour window, you are stepping into the process of becoming your best self. That's a decision that shifts your energy, your focus, and your behavior immediately. Because when you truly believe you're becoming your best self today, you can't keep living with the habits, the excuses, the stories that kept you from it yesterday. Most people live with a disconnect between who they are and who they want to be. They hold this image in their mind of the person they could become. The healthy one, the disciplined one, the courageous one, the successful one, but they keep telling themselves they'll get there tomorrow. Tomorrow they'll wake up early.
Tomorrow they'll start that project. Tomorrow they'll finally speak up. And tomorrow never comes, because the habit of delay becomes permanent. But when you say, I am becoming my best self today, you collapse the distance between who you are and who you want to be. You bring it into the present, claim it as your identity now, not later. And that creates urgency, that creates momentum. Becoming your best self is not about perfection. It's about progress. It's about being committed to the version of you that is just a little stronger, a little more focused, a little more disciplined, a little more loving than you were yesterday. That's why the word becoming is so powerful. It's active. It means you're in motion. It means you're not stunned. It means you're not waiting for some magical event to change your life. You're changing it right now in real time. Think about the psychology of that. When you start your day saying, I am becoming my best self today, you set your mind to look for ways to prove it true. You don't let yourself off the hook so easily. If you're tempted to hit the snooze button, that phrase reminds you that your best self doesn't do that. If you're about to react out of anger, that phrase interrupts you and reminds you that your best self responds with patience and power. If you're facing a challenge that feels overwhelming, that phrase reminds you that your best self leans into the challenge instead of running from it. It becomes a filter for your choice. Your best self is already inside you. It's not something outside of you that you have to chase. It's in your thoughts, your decisions, your behaviors. It's the version of you that comes alive when you live with courage instead of fear, with faith instead of doubt, with discipline instead of excuses. And the reason you must remind yourself every morning that you're becoming that self today is because the world will constantly try to pull you back into comfort, into mediocrity, into old patterns. The declaration anchors you to your highest standard before the day even begins. There's another layer here. Notice that the phrase doesn't say, I will be my best self. It says, I am becoming. That's important because it frees you from the trap of perfectionism. Too many people beat themselves up because they're not at their ideal yet. They compare themselves to others who seem further ahead. They focus on the gap instead of the gain. But when you frame it as becoming, you honor the process. You acknowledge that every small step you take today, whether it's choosing water over soda, choosing action over procrastination, choosing courage over hesitation, is part of the transformation. And transformation happens step by step, not overnight. This phrase also puts power back in your hands. You are not passively waiting for someone else to make you better. You are not waiting for circumstances to improve, for luck to change, for the economy to shift, or for other people to give you permission. You are actively becoming your best self today. That means your growth doesn't depend on what's happening around you. It depends on what you decide to embody. It's a declaration of personal responsibility. Now think about how different your life looks when you repeat this every day for weeks, months, years. If every single morning you declare, I am becoming my best self today, you build an identity around progress, not stagnation. An identity is the strongest force in human behavior. People will do almost anything to stay consistent with their identity. So when you make becoming your best self part of who you are, you don't have to force growth. It becomes natural. You don't have to fight against yourself. You align with yourself. There will be days where life challenges you, where everything feels heavy, where you don't feel like doing the work. And that's exactly when this phrase is most powerful, because becoming your best self isn't about how you act when everything is easy. It's about how you act when everything is hard. Anyone can be strong when they're not tested. Your best self shows up when you are tested. Your best self rises when life pushes you down. And when you've already committed in advance today, no matter what happens, I am meeting my best self. You stop letting circumstances control you. You take back control. What does your best self look like in different areas of life? In your health, it's the version of you that treats your body like the gift it is, fueling it with the right energy, moving it with strength, resting it with discipline. In your relationships, it's the version of you that loves fully, listens deeply, speaks truthfully, forgives quickly. In your career, it's the version of you that brings creativity, resilience, drive, and vision. In your personal growth, it's the version of you that is always learning, always pushing, always stretching. And when you wake up and declare that you are becoming that version today, you can't help but raise your standards in every area. There's something else powerful here. That word brings you into the present moment. It reminds you that the only time you can grow, the only time you can act, the only time you can become is now. Too many people live in the past, replaying mistakes,
holding on to regret. Or they live in the future, dreaming about what might be one day, but life doesn't happen in the past or future. It happens today. Growth happens today. Abundance happens today. Change happens today. So when you declare, I am becoming my best self today, you anchor yourself in the only place where transformation is possible, the present. And when you start stacking days like that, something extraordinary happens. One day of becoming your best self turns into a week, then into a month, then into a year, and by the end of that year, you're not even the same person you were before. People look at you and say, what happened to you? You're different, you're sharper, you're stronger, you're more alive. And you'll know the truth. It wasn't one giant leap. It was daily alignment. It was the decision you made each morning to become, not someday, but today. This phrase also connects with your subconscious mind in a powerful way. Every time you say it with conviction, your subconscious begins aligning your behavior with it. You start acting like the person you're becoming even before you fully are. That's how change works. You don't wait until you're perfect to act like your best self. You act like your best self, and that action transforms you into it. The identity comes first and the behavior follows. Every morning is a reset. It doesn't matter what happened yesterday. Maybe you messed up, maybe you fell short, maybe you didn't live at your highest standard, but when you wake up and declare, I am becoming my best self today, you're giving yourself permission to rise again, to reset, to step back into alignment. That's the gift of today. It's always a new chance. And as long as you have breath in your lungs, you have the opportunity to become more. This declaration is also a form of self-respect. It's telling yourself that you are worth the effort, worth the discipline, worth the commit. Too many people treat themselves like they're not worth it, like they're not deserving of their best. They lower their standards, they tolerate mediocrity, they stay stuck. But when you affirm that you are becoming your best self today, you're saying, I matter, my life matters, my potential matters, and I refuse to waste it. That kind of self-respect changes the way you show up for everything. Think about the ripple effect of this phrase. When you become your best self, you don't just transform your own life, you transform the lives of everyone around you. Your family feels it, your friends feel it, your coworkers feel it, your community feels it. People are influenced not by what you say, but by who you are. And when who you are is someone becoming their best self every day, you give permission and inspiration for others to do the same. That's leadership. That's impact. The truth is, you already know the areas where you've been holding back. You already know the patterns that keep you from your best self. And saying these words every morning is like shining a light on them. It doesn't let you hide. It doesn't let you shrink. It calls you out and calls you up. It demands that you stop living below your potential. And that demand is what pulls greatness out of you. You've just walked through 5 declarations that, if you choose to repeat them every morning with conviction, will completely alter the trajectory of your life. Gratitude anchors you. Strength empowers you. Energy fuels you. Abundance expands you. And becoming your best self keeps you aligned with your ultimate potential. These aren't just words, they're weapons. Tools you use to condition your nervous system, shift your psychology, and command your state every single day. But here's the key: repetition is power. It's not about saying them once and forgetting. It's about living them daily until they become your identity. And that's exactly why I'm inviting you again. Join the official WhatsApp channel right now. That's where you're going to get the accountability, the reminders, the unstoppable energy of a community that's growing together every single day. The link is below in the description or pinned comments. Don't just listen, stay connected, stay fueled, stay consistent. This is Tony Robbins Track, and if this message hit you, then make sure you hit that subscribe button right now. Write in the comments what your best self looks like today, because your words matter. They'll inspire someone else here. And don't forget, your next step is simple. Join the WhatsApp channel through the link in the description or pinned comments. That's where you'll get daily fuel to keep you moving, growing, and becoming. Remember, I am becoming my best self today.
А что, если я скажу вам, что та любовь, которую вы искали всю свою жизнь, уже давно существует, обрела свою форму и имя? И даже издалека вас узнают те, кто носит ее внутри себя, даже если вы еще не встретили ее в реальности. Что если все то, что вы считали случайной неудачей или невезением в любви, на самом деле было священной картой вашего внутреннего путешествия? Картой, созданной специально для вашей души, чтобы привести вас к истинному предназначению. Не стоит думать, что вы заблудились или что уже поздно что-то менять. Ведь вы все еще находитесь на верном пути. И самое главное, ваш избранник или избранница вовсе не обречены на одиночество. Вы именно там, где вам следует быть. Даже если в глубине вашего сердца все внутренние голоса кричат об обратном, даже если кажется, что путь закрыт, а надежды исчезают. В жизни бывают боли, которые мы воспринимаем спокойно, словно они часть нашей судьбы. И пробелы, которые никто не способен понять, ни окружающие, ни даже мы сами. Бывают молитвы, которые, кажется, остаются без ответа. И все же сегодня вы начнете осознавать важную истину. Ничего, абсолютно ничего, ни тишина, ни молчание, ни кажущаяся пустота не было напрасным. Все имело свой смысл и свое место на вашем пути. Карл Юнг, великий психолог и исследователь человеческой души, говорил, что то, что мы не осознаем, проявляется в нашей судьбе как нечто неизбежное. Он утверждал, то, что не становится сознательным, проявляется как судьба. И пусть это звучит загадочно, если вы до сих пор не смогли испытать ту самую полноценную любовь, возможно, причина вовсе не в ее отсутствии, но в том, что часть вас еще не осознала. Любовь, которую вы так жаждете, уже давно вас узнала и ждет вашего признания. Да, я понимаю, вы уже поверили, что он или она сдались, что ваши усилия были напрасными, что все ваши чувства остались безответными. Вы пережили разочарование, которое кажется непреодолимым. Вы любили всем своим сердцем, отдавая все, что у вас было, и в конце концов увидели, как все рушится и исчезает. И задумывались ли вы когда-нибудь, почему другим удается легче открыться и найти свою любовь? Почему им кажется, что все складывается лучше? Пытались ли вы убедить себя в том, что, возможно, вам просто не суждено испытать настоящее счастье? Но истинное внутреннее ощущение всегда твердило обратное. Потому что внутри вас есть нечто, неугасимый огонь, что продолжает ждать своего часа, что не дает вам полностью сдаться. Есть нечто святое в вашем сердце, что не позволяет вам полностью отказать себе в надежде. Может быть, именно это и есть истина. Все, что вы пережили в любви, вовсе не неудачи, а подготовка к чему-то большему. Все это тренировка вашей души. Постепенное утончение духа, испытание, которое предназначено только для избранных. И не стоит считать это преувеличением, ведь именно вы были выбраны пройти через этот сложный путь. Это может показаться странным, особенно если оглянуться назад и увидеть лишь разочарование, разорванные мечты и сломленные надежды. Однако в этом тоже есть смысл, потому что только пройдя через испытания, мы можем распознать настоящую любовь. Как, если раньше не знали, что такое ложь и иллюзии? Как можно по-настоящему ценить то, что исцеляет, если у нас не было шрамов, свидетельствующих о пережитых муках? Как понять глубину любви, если не было темных ночей и испытаний, которые заставили нас задуматься и переосмыслить свои чувства? Карл Юнг рассматривал бессознательное не как темное и бессмысленное место, а как неисчерпаемый резервуар, где хранятся великие истины человеческой души. Именно там, в этом невидимом пространстве, существуют невидимые нити, связывающие вашу личную историю с судьбами других людей. С теми, кто вас изменил, и с теми, кто еще только раскроется вам в будущем. Поэтому я хочу, чтобы вы запомнили главное послание. Ваша судьба в любви уже решена, и она невозможна.
Вы сейчас задаетесь вопросом, как понять, действительно ли это происходит? Как отличить искреннюю надежду от иллюзии, которая может увести в заблуждение? И этот вопрос абсолютно оправдан. Ведь нас с детства учат верить в то, что любовь проявляется внешне, через жесты, слова, мгновенные моменты, которые мы разделяем вместе. Но настоящая любовь начинается вовсе не с видимых проявлений, не с внешней стороны. Истинное чувство зарождается внутри вас. В том, как вы относитесь к себе самим, в том, насколько вы считаете себя достойным человеком, каким образом вы воспринимаете свою ценность. Это происходит в том, насколько вы научились жить в одиночестве, не ощущая себя одиноким. Подготовка к великой любви – это не событие, которое случается тогда, когда кто-то появляется в вашей жизни. Она происходит тогда, когда вы становитесь целостной личностью, когда внутри вас формируется внутренний баланс и гармония. Только тогда вы начинаете ясно видеть, что именно резонирует с вашей душой, а что лишь внешняя привлекательность. Часто бывает так, что вы идете рядом с человеком, который кажется вам приятным, с которым вам хорошо, но при этом внутри вас что-то кричит. Что-то, что говорит о том, что что-то в этой связи не так. Или же вы пытались приспособиться, изменить себя, чтобы вписаться в чужое пространство, чтобы стать тем, кем вас ждут или от чего ожидают. Но при этом ваше истинное «я» оставалось за пределами этого взаимодействия. Оно было словно забыто или замучено внутри вас. Вы уже начали отказываться от своей сути, потому что внутри звучала тишина, которая все больше становилась гулкой. Возможно, внутри вас возникли фрагменты, разрозненные части, старающиеся сохранить нечто, что даже не было по-настоящему любовью. Это было скорее маскировкой, укрытием, маскировкой страха, который не позволял вам быть собой. И сегодня вы, возможно, чувствуете усталость. Усталость от постоянных попыток исправить все, что кажется неправильным. Усталость от того, что отдаете все лучшее, а взамен получаете мало. Усталость от того, что делаете большие ставки на свои чувства, а в итоге остаетесь с пустыми руками и разочарованием. Но я хочу, чтобы вы услышали важное послание. Вы не сломлены, вас формируют. Все пережитые боли и страдания – это не проклятие, это нечто иное. Это знак того, что вы живы, что вы чувствительны и человечны. Именно такую душу ищет настоящая любовь. Любовь, которая не сдается, которая продолжает верить, несмотря ни на что. Даже если вы прошли через боль, пролили слезы и кровь, ваше сердце все равно остается открытым. Карл Юнг однажды сказал, что встреча двух личностей похожа на контакт двух химических веществ. И если происходит реакция, оба участника трансформируются. Любовь, которой вы достойны, не только сделает вас счастливыми, но и полностью преобразит вас. И речь вовсе не о совершенстве, ведь в отношениях не бывает идеальных условий. Конфликты, трудные дни и ошибки будут всегда. Но именно в таких связях даже трудности приобретают особый смысл. Ведь трения и столкновения превращаются в точки роста, в ступени развития. Это отношения, в которых вам не придется скрывать свои чувства или притворяться, чтобы угодить или казаться лучше. Вас будут видеть по-настоящему, со всеми вашими достоинствами и недостатками. И более того, вас примут и оценят. Потому что приходящая любовь – это отражение работы, которую вы уже проделали внутри себя. Она результат вашего внутреннего развития, вашей честности и открытости. Вы находитесь ближе, чем кажется, потому что именно сейчас Вселенная решила, что наступило время для этого важного события. И хотя в этот момент вы, возможно, еще не ощущаете этого полностью, ваше внутреннее состояние постепенно меняется. Часть вас все еще наполнена страхом и сомнениями, и это естественно. Такой внутренний конфликт – это последнее сопротивление перед новым этапом, последняя защита сердца,
которая вот-вот снова раскроется и поверит. Многие сдаются именно на этом этапе, потому что не видят мгновенных результатов. Они воспринимают молчание или паузу как наказание или знак, что все не так. Вы прекрасно осознаете это. Внутри вас словно звучит тихий голос, что-то, что шепчет вам на ухо. Этот шепот — не случайность, он принадлежит мне. И в этом шепоте можно услышать голос Бога, божественное, которое зовет вас к чему-то гораздо более важному и значительному, чем то, о чем вы изначально просили или о чем мечтали. Это искра, этот зов — нечто большее, чем просто ваши личные желания. Он создан для вашей истинной сущности, для вашего внутреннего развития и роста. Вы живете в эпоху перемен, в переломный момент истории своей жизни, когда граница между тем, что было подготовкой, и тем, что должно стать финалом, становится все более прозрачной. Этот период — не случайность. Все, что происходит, — часть великого замысла, в котором каждое событие имеет свое значение. Когда двери закрываются, это делается для того, чтобы другие могли открыться. Когда кто-то уходит из вашей жизни, это возможность научиться оставаться верным себе, сохранять внутреннюю гармонию. Старые мечты умирают, чтобы на их месте рождались новые, истинные, со смыслом и глубиной. И сейчас любовь, которая ждет вас, это не простая романтическая привязанность. Это любовь с миссией, наполненная высшим смыслом. Это союз, который касается не только сердца, но и небесных высот. И если вы продолжите путь, уважая свой внутренний процесс, исцеляя свои раны, оставаясь верным себе, то эта любовь обязательно найдет вас. Когда же вы ее встретите, вы поймете каждое ваше решение, каждую слезу и каждое молчание. Все они были частью большого плана, божественного замысла. И возникает вопрос: готовы ли вы признать, что именно вас избрали? Возможно, вы все еще задаетесь вопросом: если моя судьба связана с любовью, то почему иногда кажется, что ничего не происходит? Почему ожидание так болезненно? Почему так трудно молчать, а вера иногда колеблется? Ответ кроется в том, чему вас почти никто не учил и что кажется непонятным. Даже когда все кажется бессмысленным, Бог уже действует. И именно это вы сейчас начинаете чувствовать. Вы когда-нибудь замечали, как иногда время, кажется, застыло, и все вокруг остается на месте? Та же рутина, та же тишина, когда больше всего нужен был голос или слово. В такие моменты в голове звучат те же вопросы, ответов нет. Жизнь будто замирает в сезоне, который, кажется, никогда не меняется. Несмотря на все ваши усилия, молитвы и ожидания, кажется, что ничего не произошло. Тогда вы начинаете задумываться: меня забыли, или я упустил важный момент, или, что еще хуже, у меня никогда не было своего плана. И в этот момент сердце начинает тяжело опускаться. Не из-за слабости, а из-за усталости, которая охватывает человека после долгого ожидания. Вы устали слишком долго верить, чувствовать, надеяться. Ваше сердце, вечный оптимист, вдруг замолкает, и вы начинаете жить по инерции. Улыбка на лице, маска, а внутри пустота. Вы функционируете, но не живете по-настоящему. Многие из вас сейчас точно знают, что такое это ощущение. Невидимость для окружающего мира, а иногда и для самого Бога. Вы отдаете все, что есть – любовь, энергию, надежду, и при этом почти ничего не получаете взамен. Душа просит слез, которые вы прячете в подушку, чтобы никого не тревожить. Вы притворяетесь сильным, когда внутри все просится на колени. Но все, что я хочу сказать вам сегодня, это то, что может полностью изменить ваше восприятие всей этой ситуации. Божье молчание никогда не есть отсутствие внимания или любви. Это глубокая и важная работа, которая происходит за кулисами. Об этом тонко и революционно предупреждает Карл Юнг. То, что вы не осознаете, управляет вашей жизнью, и вы назовете это судьбой, судьбоносным ходом событий.
Пока вы думаете, что застоялись, внутри вас что-то неуловимо движется. Пока кажется, что ничего не происходит, на самом деле ваша душа постепенно выравнивается, готовясь к новым переменам. И иногда кажется, что Бог забыл о вас, что судьба оставила вас наедине со своими проблемами и тревогами. И в этот момент вовсе трудно понять, что за этим скрывается. Однако именно в такие периоды, когда кажется, что все стоит на месте, Бог аккуратно и тщательно формирует следующий этап вашей жизни, наполняя его деталями, которые порой невозможно сразу разглядеть. И чтобы понять это, достаточно взглянуть на пример человека, чей жизненный путь может служить яркой иллюстрацией этого процесса. Представьте себе женщину по имени Элиза. Ей чуть больше 49 лет. За ее плечами пережитые трудные, порой болезненные отношения, которые оставили след в ее сердце. Несмотря на свою чувствительность, ум и духовную глубину, в ее глазах часто можно заметить ту самую печаль, которую могут распознать только те, кто хотя бы однажды потерял что-то очень важное, что считал вечным и неподъемным. Элиза научилась жить одна, привыкла к этому состоянию. У нее есть хорошая работа, уютный дом, ухоженный сад, за которым она заботится по воскресеньям. Это ее маленький оазис уюта и покоя. Но внутри, в самой глубине души, каждое утро, когда она садится на диван после долгого и насыщенного дня, она смотрит на пустоту комнаты и задает себе один и тот же вопрос. «Ты все еще любишь меня?» Не просто любовь, которую легко получить или потерять. Ей нужна особая компания, которая сможет понять ее без слов, понять ее молчание и разделить с ней тишину. Она не ищет игр или приключений. Ей важна искренняя связь, уважение к ее внутренним процессам, возможность быть собой без страха и без давления. В такие моменты многие теряются, потому что любовь, которую она ищет, не находится в приложениях для знакомств или в случайных встречах. Она рождается внутри самой женщины, в ее внутренней гармонии и готовности принять ее истинную сущность. Каждое ее решение – это шаг навстречу тому, чтобы привлечь ту любовь, которой она действительно жаждет. И тут важно вспомнить слова Карла Юнга о том, что душе необходимо узнавать себя в других людях, в их поступках и чувствах. Это возможно лишь тогда, когда мы учимся быть теми, кто мы есть на самом деле, без масок, без спешки и страха. Только в этом искреннем проявлении своей индивидуальности рождается настоящая любовь. А теперь подумайте о Маркосе. Ему уже за 57. Он отец 2 взрослых детей, и в течение более 10 лет он находится в разводе. Прошли годы, и он долгое время избегал идеи вновь открыть сердце для любви. Внутри него жила вина за неудавшийся брак. За то, что в какие-то моменты его жизни он не смог быть рядом с детьми так, как хотел. За ощущение, что мог бы сделать больше, лучше. Но несмотря на это, у Маркоса доброе сердце. И он любит проводить ночи за чтением, смотреть на небо, слушать старые песни, которые иногда вызывают у него слезы. Он даже не всегда осознает, что каждая слезинка, текущая по его лицу в темной тишине ночи, это как молитва, тихая и искренняя просьба о исцелении. Он не знает этого явно, но его боль, его размышления и время, которое он проводит в одиночестве, помогают ему постепенно исцелиться. Эти процессы происходят внутри него. Именно в те моменты, когда кажется, что он одинок. И именно тогда в его душе происходят самые важные чудеса. Представьте это как посев. Вы сажаете семя, поливаете его, ухаживаете за землей. И спустя несколько месяцев, несмотря на то, что ничего явно не видно, оно пускает глубокие корни. Такова любовь Бога к каждому из нас. Она не начинается с внешних проявлений или мгновенных событий. Все начинается внутри, в сердце, с осознания, что время ожидания – это не только время, когда можно страдать или ждать.
но и время, когда создается основа для будущих чудес. Самое удивительное заключается в том, что, по мнению Карла Юнга, бессознательное работает гораздо тише, чем мы привыкли думать. Оно не кричит, не требует внимания. Оно шепчет, посылает тонкие сигналы, совпадения и подсказки, которые порой кажутся потерями, но на самом деле являются новым вектором развития. Неудачи перестают быть чем-то негативным. Они превращаются в важное направление, по которому движется ваша жизнь. Ожидание перестает восприниматься как наказание или наказуемая ошибка. Оно становится неким раскладом, мудрым распорядком, который раскрывает перед вами новые возможности и пути. Боль перестает казаться карающей силой. Она превращается в приглашение к внутренней трансформации, к обновлению и росту. Вы когда-нибудь винили себя за то, что любите слишком сильно? Или за то, что проявляете чрезмерную настойчивость, излишнюю чувствительность или щедрость? И если да, то задумайтесь, а что, если именно эти черты делают вас по-настоящему уникальным и особенным? Что, если именно то, что кажется вам излишним, и есть та искра, которая выделяет вас из толпы, делает вашу любовь и вашу личность по-настоящему глубокой и насыщенной? Возможно, то, что мы ищем во внешнем мире, это любовь, которая по сути уже живет внутри нас. И она может расцвести только в такой почве, которая полностью соответствует ее природе. В глубине вашей души, в искренней честности и открытости. Да, легкость существует, но она доступна лишь тем, кто уже прошел через испытания, кто плакал на коленях, кто был вынужден восстанавливаться после разочарований и потерь. Эти переживания делают нас теми, кто больше не удовлетворен поверхностными отношениями. Тех, кому нужны глубокие связи, способные наполнять сердце настоящим смыслом. И это настоящее благословение, даже если в моменте кажется проклятием. Потому что тот, кто не удовлетворен малым, открывает внутри себя пространство для получения гораздо большего. Он готов принять богатство, которого раньше просто не замечал. И понять, что любовь — это не только то, что мы ищем, но и то, что ищет нас. Вы можете думать, что ждете любви, но на самом деле любовь тоже ждет вас. В этом есть особая мудрость. Она словно находится чуть поодаль, готовая раскрыться в нужный момент. И все, что требуется, это быть готовым к тому, чтобы ее принять. Чтобы открыть сердце и увидеть себя глазами, которыми смотрит на вас божественная сила. Я надеюсь, что вы когда-нибудь скажете себе «теперь я понимаю». И когда этот момент настанет, внутри вас исчезнут сомнения, уступив место спокойствию и гармонии. Этот внутренний мир не зависит от внешних обстоятельств. Он уже укоренен внутри вас, в вашем сердце и вашей душе. И все, что происходит дальше, это лишь проявление этого внутреннего равновесия, когда все начинает сходиться воедино. Вам не нужно менять себя ради чужой любви. Не нужно становиться кем-то другим или подавлять свои истинные чувства. Важно лишь понять, кем вы являетесь сейчас, и принять этого человека с любовью, зрелостью, правдой и состраданием. Этот момент — ключевой поворотный момент в вашей жизни, когда происходит настоящее пробуждение. Если вы ощущаете этот зов, если внутри вас просыпается желание углубиться в учение, которым на протяжении долгого времени делился с вами Карл Густав Юнг, знайте, все происходит не случайно. Это не просто красивые слова, это практическое руководство, которое можно применять в повседневной жизни, делая ее более осмысленной и гармоничной. Использовать его можно ежедневно, чтобы укрепить внутренний баланс, освободить место для истинной любви и душевного процветания. Именно для таких, как вы, создана особая методика. Она называется «Юнглют». Короткий, всего лишь в 5 минут в день, практический инструмент, способный помочь вам обрести внутреннее спокойствие и ясность ума. Этот метод прост, но глубок.
Он предназначен для тех, кто стремится жить в согласии со своей истиной, кто хочет научиться ощущать свою внутреннюю гармонию и развивать ее. Он помогает выстроить внутреннее выравнивание, которое освобождает сердце и ум от лишних тревог и сомнений, создавая пространство, в котором может расцвести истинная любовь. Эта практика не просто техника, а возможность для внутреннего роста и преобразования. И ссылка на нее находится в закрепленном комментарии к этому видео. Ведь путь к себе начинается именно с первого шага, возможно, вашего. Если я скажу вам, что все происходящее – это часть более масштабного плана, который скрыт за поверхностным хаосом, то, возможно, многое изменится в вашем восприятии. Пора успокоиться и услышать эти слова, ведь иногда именно в тишине скрывается истинное понимание. Я осознаю, насколько тяжело может быть услышать это заявление, особенно пока травма недавняя, когда душа еще страдает и есть ощущение, будто мир разваливается. Однако, помимо этого, следует обратиться к прозрению Карла Юнга, чья острота восприятия психики и глубокое постижение человеческой сущности дают возможность посмотреть на беспорядок под другим углом. Он демонстрирует, что беспорядок отнюдь не является антиподом предназначения. Напротив, часто он представляет собой его обязательный элемент или даже дорогу к его обнаружению. Такое сложно осознать, когда мы пребываем в череде трудностей. Пережили неприятие, изоляцию, измену или скрытое душевное страдание. Окружающее представляется непредсказуемым, нечестным и суровым, будто предназначение забавляется нами в свои забавы. Ну а вдруг истина иная? Что если в этом беспорядке заложено некое важное значение? Вероятно, вы обращали внимание, что наиболее мощные перемены и события, глубоко затрагивающие нашу сущность, почти никогда не случаются в безмятежное, мирное время. В моменты, когда мир распадается, это и есть время, когда мы обращаемся к отражению своего истинного «я» и спрашиваем себя, кем я стал. В эти периоды, когда человек покидает наше существование, мы постигаем, как держаться вопреки потере. И когда мы теряем опору, неожиданно находим свои собственные крылья. Ибо именно в подобные времена появляется нежданная воля. Эти решающие моменты в судьбе непредсказуемы и не подчиняются никакой упорядоченной логике. Они наступают внезапно, подобно грозовому разряду, и преображают все. Но именно в них остается особенный отпечаток, след внутреннего преображения, который проводит нас через пламя изменений к личному озарению. Вы когда-нибудь размышляли о том, как часто самые сложные трудности становились вашими лучшими наставниками? Сколько раз завершение чего-либо, разрывающее сердце, возвращало вас к первоистоку, к тому началу, которое было подлинно вашим? Карл Юнг утверждал, что подлинное просветление достигается не через визуализацию светлых образов, а посредством принятия своей теневой стороны. Возможно, именно поэтому жизнь иногда приводит нас в глубокие пропасти и мрачные закоулки предназначения. Не с целью нас сломить, а чтобы мы смогли взглянуть своим теням в глаза и признать их частью собственного маршрута. Этот путь нелегок. Он требует решимости и искренности перед собой. И позвольте мне задать вам один вопрос, на который я прошу ответить честно и без уклонения в комментариях. В какой миг вашей жизни вы ощутили, что все рушится, но при этом внутри вас что-то все же устояло? Подобное воспоминание способно быть мучительным, но именно в нем заключено зерно вашего будущего возрождения. В этот момент приходит прозрение. Немногие понимают, что каждое эмоциональное падение содержит в себе священное приглашение. Призыв остановить повторяющиеся модели поведения, прекратить преследование людей, не обращающих на вас внимания, и воспрянуть с достоинством. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы вновь обрести себя и свою внутреннюю силу.
Почему некоторые связи, кажется, созданы исключительно для того, чтобы нас уничтожить? Вероятно, потому что они не рассчитаны на длительное существование. Именно здесь скрыто важное откровение. Обнажите свои самые глубокие травмы. Признайте свои эмоциональные привязанности и тревоги. Например, страх быть покинутым или отвергнутым. Это тяжело, я знаю, и нужна отвага. Но именно через эти проверки происходит подлинный рост, поскольку комфорт редко способствует прогрессу. Чем невыносимее выглядит испытание, тем явственнее звучит наш внутренний зов к переменам. А настоящее чувство нежности приходит только тогда, когда мы перестаем ее навязывать и начинаем давать ей возможность развиваться самостоятельно. Замечали ли вы, что чем сильнее вы пытаетесь вынудить кого-то полюбить вас, тем реже это происходит? Почему так? Потому что истинная привязанность не подчиняется давлению. Она раскрывается сама, когда для нее создается свободное пространство, когда мы позволяем себе быть открытыми и уязвимыми. Истина становится очевидной тогда, когда мы прекращаем стремление к тому, чтобы кто-то заполнял наши внутренние пробелы, и вместо этого становимся тем, кто наполняет свою собственную душу любовью, притягивая к себе равновесие и взаимное понимание. Эта загадка, неведомая большинству, остается невысказанной, поскольку никто не обучал нас ее разгадке. В современном мире большинство ищет любовь как способ преодолеть одиночество, как инструмент для заполнения внутренней пустоты, которая кажется непреодолимой. Однако самые глубокие и искренние натуры, те, кто ищет привязанности не ради компенсации, а чтобы делиться своей наполненностью, чтобы делиться собой по-настоящему, и именно это меняет всю картину. Когда вы достигаете такого уровня внутреннего изобилия, вы больше не нуждаетесь в неполноценных отношениях, в шаткой или зависимой любви, которая только усугубляет внутренние раны. Вы перестаете гнаться за этим внешним объектом, за этим призрачным спасением и начинаете двигаться к нему с уверенностью, без страха и без оправданий. Ваша энергия более не построена на играх или манипуляциях. Она основывается на искренности и честности. Ведь вы привлекаете не обманом, не притворством, а своей подлинностью, естественной природой и открытостью. Но возникает ключевой вопрос. Как определить, готов ли я к любви? Ответ кроется в самых малых и, на первый взгляд, незначительных подробностях, которые часто остаются незамеченными. Это ваше отношение к себе в те непростые утренние мгновения, когда вы просыпаетесь, а ваши мысли еще не успели успокоиться. Это уважение к собственным границам, к тому, что для вас важно, что вы готовы принять и что отклоняете. Это ощущение гармонии внутри вас, когда вы наедине с собой и при этом чувствуете себя не одинокими, а связанными с чем-то более значимым, чем просто ваше эго. Это твердость, с которой вы произносите «нет». Тому, что ранее загоняло вас в ловушку, тому, что не давало развиваться и расти. Это смелость ожидать без ожесточения и без отчаяния. Ведь именно такая устойчивость и является истинной зрелостью эмоциональной сферы. Именно она формирует фундамент для правильных, настоящих связей. Многие осведомлены о понятии индивидуации, о том, как Юнг описывал процесс становления собой, о путешествии, в котором мы раскрываем свою истинную сущность и реализуем потенциал. Этот путь не сводится к простому чтению теорий или посещению лекций. Он требует личного переживания, персонального опыта, тяжелых потерь и трещин в душе, которые ведут к внутреннему росту. Это внутреннее странствие, требующее бескомпромиссной честности. Смотреть в глаза своим страхам, своим слабостям и тем аспектам, избегая которых мы остаемся инфантильными. Иногда то, что мы пытаемся скрыть, именно то, что нуждается в исцелении. Мы полагали, что, скрывая свою боль, мы подготовимся к любви, но на самом деле именно внутренние травмы
препятствуют ее приходу. Подлинная привязанность не требует идеальности или безупречности. Она нуждается в аутентичности и чистосердечности. Вам необходимо демонстрировать свои шрамы не как символы слабости, а как доказательство того, что вы боролись, выжили и научились ценить себя. Когда же любовь наступит, ее не отпугнет ваша глубина. Ведь она узнает ее, потому что и ее сердце тоже глубоко и искренне. И вот еще одно важное напоминание. Поделитесь в своих размышлениях или чувствах той правдой о себе, которую никто еще не знает, но которая давно созрела внутри вас, и вы ощущаете, что готовы открыть ее миру. Такое разделение – это акт освобождения, шаг к личной свободе, который способен помочь вам избавиться от груза прошлого и обрести новые силы. Поверьте, ваша история сегодня может затронуть кого-то еще. Ведь именно через искренность мы создаем подлинные связи. Вы когда-нибудь задумывались о том, что самые настоящие и глубокие отношения рождаются не по плану, а в результате неожиданных встреч и совпадений? Юнг назвал бы это синхронностью, когда внешние события гармонируют с нашим внутренним состоянием и происходят в особенном, почти мистическом согласии. Это происходит тогда, когда судьба подает нам знаки. И важно не игнорировать. Он движется рядом с ним, словно неотъемлемая часть его самого, будто тень, которая никогда не отстает. Он поднимается каждое утро, даже не имея полного понимания всех стоящих перед ним вопросов, и не всегда способен найти на них ответы. Именно в этом и заключается различие между теми, кто ищет лишь привязанность, и теми, кто готов действительно ее прожить, пройти через все испытания и радости, связанные с этим чувством. Потому что в конечном итоге настоящая любовь – это не то, что вы отчаянно стараетесь найти, не та вспышка, которая зажигается в одно мгновение, а скорее то, что открывается перед вами, когда между вами и вашей внутренней сутью исчезают все маски. А может быть, сама возможность быть ближе друг к другу, чем вы привыкли, уже заложена в самой природе отношений. Вы когда-нибудь задумывались, сколько мы на самом деле узнаем о любви и делаем это зачастую неверным способом? С юных лет нас знакомили с повествованиями, в которых любовь воспринималась как спасение, как полнота и обязанность. В этих историях присутствовало ощущение, что счастье – это нечто, что приходит извне, что чье-то присутствие становится единственной правомерной формой радости и удовлетворения. Но что, если все перевернуть? Что, если истинная любовь, способная по-настоящему преобразить вас, наступает не для того, чтобы вас довершить или заполнить пустоту, а для того, чтобы переполнить то, что вы уже создали внутри себя, расширить границы вашей внутренней вселенной? Начнем с того, что может вас удивить и открыть новые горизонты понимания. Недавний научный проект, осуществленный в Гарвардском университете, длившийся свыше 80 лет и охватывавший анализ жизни более 700 индивидов, привело к крайне лаконичному, но при этом весьма значимому заключению. Ключевым фактором, влияющим на радость и продолжительность существования человека, является не успех, не наличие достатка и даже не состояние физического здоровья. Все это важные составляющие, но на первом месте по значимости стоит качество взаимоотношений. И тут появляется важная тонкость, о которой редко говорят открыто. Качественные отношения не обязательно означают огромное число связей или поверхностных контактов. Они подразумевают глубокое, подлинное взаимопонимание, искреннюю близость, базирующуюся на доверии и уважении. И что интересно, такие связи встречаются значительно реже, чем кажется на первый взгляд. В мире, где все движется стремительно, где большинство взаимодействий кратковременны, основаны на лайках, пустых словах и обещаниях, найти того, кто готов построить что-то долговечное и настоящее, становится почти актом протеста против современного хаоса.
В этом смысле, если вы ощущаете, что вам тяжело найти таких людей или остаетесь один на один со своими мыслями, вы не одиноки. Вы можете чувствовать себя неуместным в этом мире, как будто вы принадлежите другой эпохе, времени, когда люди смотрели друг другу в глаза, слушали сердцем и ощущали присутствие другого человека всем своим существом. И если это так, возможно, это вовсе не недостаток, а скорее проявление вашей истинной сути, той самой внутренней искры, которая сохранилась в вас и не поддалась бездушной механике современности. И это не совпадение. Карл Юнг полагал, что коллективное бессознательное формирует наш опыт через универсальные архетипы. Образцы, заложенные в глубинах человеческой психики. Архетип истинной любви, встречи душ запечатлен в самых сокровенных слоях вашего внутреннего мира. Но чтобы получить к нему доступ, недостаточно просто этого желать и мечтать. Необходима подготовка, внутреннее преображение, которое откроет дверь к этим глубинам. Позвольте мне рассказать вам одну историю, которая поможет понять это лучше. В 1993 году американская медицинская сестра по имени Мэри пережила один из наиболее запоминающихся эпизодов своей биографии. Она работала специалистом по уходу за умирающими, сопровождая их в их последние дни. За многие годы, выслушивая последние признания, безмолвные мольбы и слезливые шепоты, она начала подмечать одну закономерность. Больше всего людей ранило не то, что они совершали или говорили. Их мучила именно невысказанная любовь, то, что они не смогли выразить. Любовное сожаление – одна из самых глубоких и тяжелых человеческих болей, способных оставить след в душе на всю жизнь. Можно ли себе представить, что именно оно означает? Что в конце жизненного пути человек вдруг осознает не внешний облик, социальный статус или даже материальные достижения становятся тем, что вызывает истинное трепетное чувство, а именно прожитая привязанность или, напротив, ее отсутствие, то, что осталось невоплощенным. В эти моменты сердце не беспокоит внешнее достижение, а пережитое или непережитое чувство любви выходит на первый план. А вы когда-нибудь задумывались, испытываете ли вы ту самую любовь, которая вызывает у вас ностальгию по прошлому, или наоборот, ощущение облегчения, будто вы обрели внутренний покой? Постарайтесь спокойно и честно ответить себе на этот вопрос. Он способен кардинально изменить ваше восприятие собственной судьбы и пути. Чтобы уразуметь истинную ценность осознанной и целенаправленной привязанности, иногда необходимо заглянуть вглубь, туда, где скрыты наши промахи, наши внутренние травмы и прошлые ошибки. Вы слышали когда-нибудь о так называемой теории эмоционального замещения? Эта концепция гласит о том, что подсознательно человек склонен искать новые связи именно с целью залечить те раны, которые были нанесены ему в прошлом. И самое опасное заключается в том, что, делая это на бессознательном уровне, мы зачастую повторяем одни и те же модели поведения. Мы переживаем те же самые травмы снова и снова. И что в итоге происходит? Мы привлекаем в свою жизнь тех же самых людей, с которыми сталкиваемся с похожими проблемами и сценариями, только в новых обличиях. На первый взгляд кажется, что отношения отличаются друг от друга, но по сути они повторяются словно заезженная грампластинка. И все это цикл бессознательного повторения, замкнутый круг, из которого трудно выбраться без осознанности. Есть только один способ разрушить этот порочный круг – вывести все на поверхность, сделать его явным для сознания. Изречение великого психолога Карла Юнга прекрасно иллюстрирует эту мысль. То, что мы отвергаем, управляет нами. Иными словами, пока мы не осмелимся взглянуть своим внутренним призраком в лицо, они продолжат руководить нашими выборами в любви, формируя наши отношения, наши реакции и наши судьбы. Хотите увидеть пример? Тогда расскажу историю одного человека, который смог понять это на собственном опыте.
Его звали Дэниел. Ему исполнилось 38 лет. Он являлся преуспевающим предпринимателем, достигшим значительных успехов в профессиональной деятельности. За период 8 лет он прошел через 5 любовных связей. Вначале все шло очень ярко, страстно и насыщенно, а затем все превращалось в ядовитые конфликты и разочарования. Он признавался, что всегда влюблялся в сильных, независимых, энергичных женщин. Но схема поведения в этих отношениях оставалась постоянной. Он неизменно ставил себя на второй план. Его контролировали, и такие связи превращались в камеру заключения. Только после долгого и мучительного переживания, а также прохождения через терапию, Дэниел смог понять, что повторяет одну и ту же динамику, связанную с его отношениями с матерью, женщиной, чрезвычайно властной и эмоционально отчужденной. В глубине души он искал в своих спутницах ту фигуру, которую он с детства мечтал эмоционально покорить, но так и не смог. Он был обиженным ребенком, пытающимся завоевать ту привязанность, которая ему никогда не была дарована. И именно эта внутренняя рана подталкивала его к воспроизведению старых сценариев. А вы когда-нибудь задавались вопросом, чего на самом деле ищете в отношениях? Возможно, то, что кажется вам притяжением, это бессознательная попытка залечить старую рану, неосознанно воспроизводя сценарии прошлого. Может быть, та страсть, которая вас влечет, это не что иное, как скрытая семейная драма, замаскированная под сильное чувство. Если вы так считаете, то не стоит винить себя за это. Признание своих внутренних механизмов – первый и очень важный шаг на пути к преобразованиям. Истинная и искренняя привязанность не возникает из романтических фантазий и очарования. Она появляется из глубокого осознания и внутренней цельности. Это не просто магическая фраза, это глубокое и чистосердечное обязательство перед самим собой. Внутренний договор, напоминание о том, что вы больше не желаете жить по чужим сценариям, пустым историям, неосуществленным мечтам. Это осознанное решение оставить позади все иллюзии и начать идти навстречу своему подлинному «я», своей внутренней сути. Представьте себе сейчас, что вместе со мной вы находитесь в обычный день, идущий своим чередом. Может быть, вы просто идете по улице, наслаждаясь прохладой ветра, или сидите в уютном кафе, наблюдая за окружающей суетой. А может, вы ждете автобуса, и кто-то внезапно перебегает вам дорогу. Все выглядит привычным, непримечательным, ничем не выделяющимся. Но в этой невыразительности и повседневности скрыто нечто большее. Не страсть, не пылкое волнение, а ощущение покоя, тихого и неуловимого затишья, которое словно говорит «Я знаю тебя, хотя никогда прежде не видел». Это чувство реальности, которое не является фантазией или миражом, а проявлением синхронности, той невидимой нити, связывающей судьбы и события. Вселенная словно шепчет «Да, сейчас, именно в этот момент ты готов». И эти встречи происходят не тогда, когда ты насильно заставляешь их случиться, а тогда, когда ты уже раскрыт, когда ты расцветаешь, когда сердце полно жизни. Любовь, которая приходит, чтобы дополнить и украсить твой мир, появляется именно в те моменты, когда ты уже цел и завершен. Не идеален, но целостен. И когда эта любовь придет, все начнет казаться простым и ясным, словно свет, заполняющий даже самые темные уголки души. Тогда все вокруг станет светлее, яснее, и ты поймешь, что путь к ней — это путь честности. Иди вперед без игр и манипуляций, без ложных масок и притворства. Пусть останутся только две души, узнающие друг друга искренне, открытые, готовые к настоящему контакту. И поэтому я задаю вам вопрос. Готовы ли вы отпустить все, что было в прошлом, чтобы обрести то, что ожидает вас в будущем? Готовы ли вы освободить сердце для привязанности, которая не допускает зависимости от прошлых обид и разочарований? Истинная целенаправленная любовь не может пустить корни в сердце,
которая все еще закрыта страхом или привязана к минувшему. Она требует простора. Пространство для роста, для развития, для настоящего. Она нуждается в честности и правде без прикрас и иллюзий. И, возможно, в этот самый миг эта любовь уже движется навстречу вам, тихо и незаметно, словно ответ на внутреннюю молитву. Потому что в самой глубине души вы всегда знали, вы рождены не для того, чтобы жить вялой, обыденной привязанностью, которая не трогает сердце и не наполняет душу. Вы созданы для того, чтобы быть зеркалом изобилия, источником светлого и чистого вдохновения. И это стремление ближе, чем кажется, скрыто где-то внутри вас. На вашем пути наступает такой момент, когда больше не имеет значения, где вы были раньше, какие боли и утраты сопровождали вас. Важно лишь то, что прошлое уже не определяет вас полностью. Оно больше не диктует ритм вашей жизни. В этот момент чувства перестают быть американскими горками, то с перепадами, то с падениями, и превращаются в тихий, уверенный компас, указывающий на истинное и настоящее. Если вы дошли до этого места, значит, уже достигли той точки, где все становится яснее. И если есть что-то, что необходимо сказать особенно четко и просто, то это то, что вы больше не тот человек, который начал этот путь. Вы пережили потери, прошли через неприятие и разочарование, столкнулись с тишиной, неуверенностью и провалами, и все это сделало вас сильнее, мудрее, более осознанным. Весь этот опыт оставил на вас свои знаки, но вместе с тем открыл глаза на новые возможности. Вы пришли сюда с отметинами своих переживаний, но также и с новыми свежими взглядами. Карл Юнг говорил, что в тех людях, которые не запечатали свое сердце под защитой, а напротив, укрепили его мудростью, скрывается особенная мощь. Те, кто трансформировал боль и травму в источник такта и понимания, те, кто научился превращать разочарование в проницательность, а потерю в этапы внутренней подготовки к чему-то большему. Вы когда-нибудь замечали, как меняется ваш подход к жизни, ваши приоритеты и выборы? Раньше вы без колебаний тянулись к тем, кто обещал вам идеальный мир, кто сулил счастье и безмятежность. Однако со временем пришло понимание, что истинный покой и сила приходят от тех, кто способен проявлять свою подлинность здесь и сейчас, на этой земле. Ваше предыдущее заблуждение заключалось в том, что вы ошибочно принимали яркость и сильные эмоции за глубину чувств. Теперь вы осознали, что настоящий мир — это нечто гораздо более значительное, чем мимолетная эйфория и эмоциональные всплески. Он кроется в способности ценить тишину, спокойствие и внутреннюю гармонию. Прежде вы избегали одиночества, поскольку внутренне ощущали свою незащищенность. Теперь же ваш ключевой принцип — не потерять себя, сохранять верность своим убеждениям и внутренней цельности. Это и есть зрелость чувств, или аффективная зрелость, которая формируется не из теорий или книг, а из опыта, накопленного в теле, сердце и через жизненные циклы. Эти циклы — наши испытания и уроки, которые закаляют нас и учат тому, что умение стоять на своих ногах без эмоциональной поддержки является важнейшей задачей. Как говорил Юнг, исцеление — это не избавление от боли, а способность идти рядом с ней, не допуская, чтобы она парализовала или разрушала. Это означает помнить прошлое, избегая повторения ошибок, чувствовать, не утопая в переживаниях, и любить, не теряя при этом себя. Именно таким человеком вы стали, и сейчас в вашу жизнь приходит новая любовь. Но для ее прихода недостаточно просто желать ее. Она приходит, чтобы быть просто рядом, без притворства и масок. Она узнает вашу душу издалека и не торопится, поскольку ей известно, что все истинное и настоящее требует времени и не создает шума. Напротив, оно приносит тишину. Это тихое, умиротворяющее молчание, которое успокаивает ум и радует сердце. Однако
Будем откровенны, даже после всего пережитого иногда возникают сомнения. Готовы ли вы действительно к новым отношениям? Не слишком ли поздно задавать подобные вопросы, и не свидетельствуют ли они о том, что вы отступили назад? Нет, это не признак регрессии. Напротив, это показатель того, что вы стали более осознанными. Разница в том, что теперь вы больше не ищете поддержки или уверенности во внешнем мире. Вы научились внимать внутреннему голосу, прислушиваться к тому, что говорит ваше сердце. И сегодня это внутреннее послание более ясное, спокойное и наполненное любовью, чем когда-либо. Вам больше не нужны истории, которые выводят вас из равновесия. Вы нуждаетесь в истории, которая поможет вам раскрыться еще глубже, стать более настоящими. Вам не нужна любовь, которая отвлекает или сбивает с толку. Вы стремитесь к любви, которая способствует вашему росту, помогает вам развиваться и становиться лучше. Именно такая любовь движется к вам, возможно, не спеша, вне привычных сценариев и ожиданий. Возможно, на первых порах она покажется незаметной, почти незначительной. Но внутри нее уже чувствуется аромат дома, настоящего уюта, ощущение полноты жизни, присутствия и связи с чем-то великим, с Богом. Да, эта история имеет духовный характер, и для ее развития необходима цельность, не безупречность, а именно внутренняя цельность. Неудивительно, что самые важные встречи в нашей жизни происходят не на пике внешнего совершенства или социального успеха, а в моменты нашей максимальной искренности и правдивости. Это происходит, когда уже не нужно никому ничего доказывать, когда любовь, которую мы дарим, не зависит от реакции партнера, а исходит из нашего внутреннего мира. Когда мы любим не за что-то и не ради выгоды, а просто потому, что это наше естественное состояние. Можете ли вы сейчас увидеть эти изменения в себе? Заметили ли вы, как изменился ваш взгляд? Ваши глаза стали более требовательными, а сердце – более сострадательным. Можете ли вы признать, что простая любовь, которая приходит к вам без особых усилий, тоже является результатом долгого и сложного пути? И это не совпадение, что именно эта любовь появляется в вашей жизни. Ведь и она прошла через те же испытания. Ее тоже формировали, ломали и ковали в огне трудностей. Ее тоже перестраивали, иногда заставляя замолчать, забывать и откладывать на потом. И именно благодаря этим испытаниям она обрела свою стойкость и силу. Из потерь и боли она извлекла уроки, которые помогли ей стать мудрее и более зрелой. Она также ждет подходящего времени, чтобы полностью раскрыться. Вот почему, когда вы впервые посмотрите друг на друга, вы почувствуете, что это гораздо больше, чем случайное совпадение внешних образов. Вы увидите в другом отражение своей души, словно зеркало того пути, который вы прошли. И в этот момент внутри вас что-то прозвучит. Вот почему все должно было случиться именно так. Почему судьба свела нас именно таким образом. Благодарность за пройденное станет сильнее боли, и это ощущение будет вашим истинным искуплением. Это не значит забыть прошлое или стереть его. Напротив, оно обретает новый смысл, наполняется глубиной и пониманием. Вы продвинулись так далеко не просто так, потому что не сдались и продолжали идти вперед, несмотря ни на что. И именно за это вы достойны той любви, которая не отступает при первых же трудностях, которая не бросает вас в момент разногласий или конфликта. Такая любовь не требует от вас меньшего. Наоборот, она приветствует больше смелости, больше честности, больше открытости. Она не загасит ваш внутренний свет, а поможет вам засиять ярче и с большей уверенностью. Это любовь с целью, и она уже идет к вам навстречу. Но прежде чем вы сможете ее обрести, необходимо сделать последний шаг. Финальная подготовка, подобная завершению обработки участка земли перед посадкой будущего сада.
Нужно слегка подкорректировать последние детали, подготовить почву и твердо встать перед жизнью с ясным пониманием. Теперь я знаю, чего я хочу, и знаю, чего больше не приму. Этот этап требует не только чувств, он требует осознанных действий, направления и практических шагов. Именно поэтому я хочу подробно представить вам план, который поможет вам определить ритм, разобраться в себе и разработать эмоциональную и духовную стратегию. Этот план – это своего рода карта того, как применить все полученные знания в повседневной жизни и в сердце, как настроить свою душу, тело и разум так, чтобы привлечь и поддержать ту любовь, которая предназначена для вас, если именно она отозвалась в вашей душе. Не стоит спешить, пока не узнаете, что будет дальше. Мы достигли самой священной точки этого путешествия. И пусть это станет моментом, когда все начинает приобретать особое значение. Переправа была долгой и сложной. Вы выбрались из воспоминаний. Раны все еще свежи. Старые боли и надежды всплывают на поверхность. Но что делать со всем этим дальше? Ведь мудрость, которая не трансформируется в реальные отношения, становится всего лишь очередной красивой мыслью, аккуратно сложенной в памяти. Вы зашли так далеко не для того, чтобы просто размышлять или копить слова, а чтобы пройти через преобразование. Именно поэтому в этой финальной части я хочу предложить вам не просто размышления, а конкретное, реализуемое руководство. Нечто, что можно применить в жизни, чтобы не просто понять, а действительно изменить свою судьбу. Карл Юнг однажды сказал, что встреча двух людей подобна взаимодействию двух химических веществ. Если происходит реакция, обе стороны преобразуются, но перед встречей с другим человеком обязательно должна произойти встреча с самим собой. Без этого шага все, что последует, будет лишь повторением прошлого опыта. Поэтому стратегический план, который я собираюсь вам сейчас предложить, не направлен просто на привлечение кого-то в вашу жизнь. Его суть в том, чтобы стать тем человеком, который способен признать и поддержать любовь, исходящую от Бога. Сделайте глубокий вдох, и пусть каждый ваш шаг соединяет внутреннее и внешнее, идя от разума к сердцу. Первый этап – создание внутреннего пространства. Прежде чем что-то новое войдет в вашу жизнь, необходимо освободить место. Иногда к нам приходят различные образы, мысли, воспоминания и даже обиды, которые словно тянутся из глубины памяти или сердца. Не нужно сразу их подавлять или отталкивать. Вместо этого необходимо научиться встречать их с открытым сердцем, принимать как часть своего внутреннего мира. Приветствуйте эти мысли и чувства. В конечном итоге они помогают лучше понять себя. Внимательно рассмотрите их, не отвергайте, а благодарите за ценную информацию, которую они приносят. Затем с уважением, аккуратно и терпеливо отпустите их, ведь именно так происходит внутреннее освобождение. Вам необходимо научиться отпускать то, что мешает двигаться вперед, что тормозит ваше развитие. Те уроки, переживания и опыты, которые вы прошли, были необходимы именно для вашего роста. Они дали вам возможность стать более осознанным, сильнее и мудрее. Но важно помнить, не все, кто вас чему-то научил, обязательно должны оставаться рядом. Иногда для дальнейшего движения необходимо отпустить и тех, кто ранее был для вас важен. Следующий шаг – деконструкция идеализированной картины любви. Вырастая в обществе или семье, мы часто воспринимаем любовь как нечто идеальное, романтичное, постоянное и безупречное. Однако в реальности настоящая любовь – это нечто более многогранное и сложное. Она несовершенна, течет подобно волнам, иногда неспокойно, требует внимания и присутствия, а не только исполнения ожиданий или определенных ролей. Запишите, какие представления о любви вы до сих пор храните в душе, которые мешают вам строить гармоничные, осознанные отношения. Например, убеждение, что любовь – это всегда постоянное влечение,
страсть и желание, или мысли о том, что в хороших отношениях не бывает конфликтов, или вера в то, что по-настоящему любящий человек никогда не причиняет боли и всегда делает вас счастливым. Эти убеждения – ловушки, которые не дают вам увидеть реальную картину. Их можно устранить и разоблачить только тогда, когда вы честно признаете их для себя и начнете работать над их разрушением. Следующий важный шаг – развитие подлинности и повседневной искренности. Настоящая любовь ценит и признает вашу истинную сущность, а не ту маску, которую вы надеваете в обществе или пытаясь угодить окружающим. Поэтому важно сделать искренность и честность частью вашей ежедневной практики. Возьмите за правило в ближайшие дни быть предельно честным с окружающими и с самим собой, даже в мелочах. Например, в течение следующей недели или даже дня старайтесь открыто и без прикрас говорить о своих чувствах. Выбирайте ответы, исходя из того, что действительно чувствуете, а не из желания угодить или произвести впечатление. Говорите искренне, но легко. Именно эта практика укрепит ваши эмоциональные мышцы, которые поддерживают гармоничные и зрелые отношения. Затем научитесь замечать сигналы и знаки, которые посылает вам жизнь. Жизнь не кричит и не говорит прямо, она шепчет. Этот тонкий язык называется синхронностью, когда внешние события и внутреннее состояние совпадают по значению и создают ощущение связи. Когда происходят совпадения, которые кажутся случайными, это может означать, что ваша душа уже воспринимает нечто важное. Например, повторяющиеся встречи с одним и тем же человеком, сны или предчувствия, вызывающие ощущение дежавю, разговоры, приносящие неожиданные ответы, которые вы не искали. Эти детали – подтверждение того, что вы уже что-то почувствовали или поняли внутри себя. Будьте внимательны к этим признакам, доверяйте своему внутреннему чутью и пишите о своих ощущениях. Следующий шаг – установление границ, которые можно назвать священными. В зрелых и сознательных отношениях важно уважение границ и ясность. Запишите 3 вещи, с которыми вы не готовы мириться в отношениях. Или наоборот, 3 вещи, которые вы от всего сердца готовы сделать для другого человека. Это упражнение помогает понять, где находится зона ответственности другого, а где ваши личные границы, и организовать внутреннюю энергию. Настоящая любовь воспринимает границы не как барьеры или препятствия, а как защитные заборы, поддерживающие взаимное уважение и баланс. Следующий важный аспект – стать хранителем. Если все изложенное созвучно вашему внутреннему состоянию, если внутри вашей души что-то прояснилось, словно зажглась искра понимания, тогда, возможно, вы уже готовы сделать следующий шаг. Этот шаг осознанный и структурированный, ежедневный и направленный на развитие, а не эмоциональный или спонтанный. Именно поэтому я хочу поделиться с вами особым советом, который может стать важной частью вашего пути. В этом контексте речь идет о технике, основанной на учениях Карла Юнга и разработанной Ильюди. Это практика, которая занимает всего 5 минут в день, но способна принести ясность ума и внутренний покой. Это руководство создано специально для тех, кто стремится к исцелению, к внутреннему росту и к подготовке своего внутреннего мира к новым свершениям. Каждая его страница подобна карте, которая помогает вам вновь обрести связь со своим внутренним центром. Оно помогает преобразовать внутреннюю неуверенность и смятение в гармонию и ясное понимание. Оно помогает привести вашу душу в соответствие с той жизнью, о которой вы мечтаете, той, которая действительно отражает ваше истинное «Я». Если ваша цель – научиться жить по-настоящему полноценно и осознанно, и вы хотите большего, чем просто испытывать чувства, то у меня есть для вас важное напоминание.
Ссылка на это практическое руководство находится в закрепленном комментарии под этим видео. Просто нажмите на нее, внимательно ознакомьтесь с инструкциями и начинайте свой путь. Ведь истинная любовь начинается с осознанного отношения к своему внутреннему состоянию, с заботы о себе. Перед тем, как мы завершим наше общение, я хочу сделать еще одно важное, но небольшое приглашение. Если это видео вызвало в вашей душе воспоминания, затронуло вас, зажгло надежду или организовало ваши чувства, не проходите мимо, не молчите. Оставьте в комментариях рассказ о своем опыте, фразу или слово. Это может быть очень интимным, личным. Это может быть сделано анонимно. Главное, чтобы вы делились этим с любовью, потому что именно то, чем мы делимся с искренней открытостью, превращается в мощное средство роста и исцеления. И еще одно важное напоминание. Если вам откликается идея совместного поиска, внутренней полноты и гармонии, если вы хотите продолжать это путешествие вместе с нами, подпишитесь на канал. Активируйте уведомления, чтобы не пропустить новые материалы и видео. Ведь именно здесь вы найдете вдохновение и поддержку. Если этот контент кажется вам полезным и по душе, знайте, что он помогает нам распространять важные идеи и достигать большего числа людей. И самое главное, держитесь, потому что это пространство создано специально для вас. Вас ценят, видят и готовы поддерживать вас на пути к внутренней гармонии и цельности. И поверьте, вы сейчас как никогда готовы к тому, чтобы сделать следующий шаг навстречу своей истинной жизни.